చేసేయండి. So, good afternoon, everyone. Welcome to NMMS SAT Physics class. So, today our topic is reflection of light. So, we see so many phenomena by the light, and one of the phenomena is reflection. So, light has some property like reflection. So, yeah, up to 8th class we will learn only about property like reflection. In the above classes, like 9th and 10th, we will study about refraction, total internal reflection, and so many. So basically, what is meant by reflection? అసలు అంటే మనం 8th క్లాస్ వరకు టోటల్గా పరావర్తనం అనే ధర్మాన్ని మాత్రమే చదువుతూ ఉంటాం. సో అసలు పరావర్తనం అంటే ఏంటి? ఈ యొక్క కాంతికున్న ఒక లక్షణాన్ని మనం పరావర్తనం అంటున్నాం. అలాంటి చాలా పెద్ద క్లాసులో నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాసులో మనం చదువుతూ ఉంటాం. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రిఫ్లెక్షన్? So when light is obstructed by any object, then light will change its direction. This phenomena is called reflection. So కాంతి ప్రయాణిస్తున్న మార్గంలో ఏదైనా ఒక అడ్డంకి ఉన్నట్లయితే అది తన మార్గాన్ని మార్చుకుంటూ ప్రయాణించడం జరుగుతుంది. సో దాన్ని మనం కాంతి పరావర్తనం అంటున్నాం. అయితే ఇది తలానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా ఒక తలం అడ్డంగా వచ్చింది, ఒక వస్తువు అడ్డంగా ఉంది, అది దాని సర్ఫేస్ని బట్టి కూడా ఆధారపడుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గాజు అనుకోండి, ఒక గాజు గ్లాస్ పెట్టామనుకోండి కాంతి ప్రయాణించే మార్గానికి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? కొంత గాజు గుండా ప్రయాణిస్తుంది, కొంత రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అదే ఒక అద్దం పెట్టామనుకోండి ఏమవుతుంది? పూర్తిగా పరావర్తనం జరుగుతుంది. కాబట్టి కాంతి ప్రయాణించే మార్గానికి ఏదైనా ఒక అడ్డంకి ఏర్పరిచినట్లయితే, అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువును కానీ ఒక అబ్స్టకల్ని కానీ పెట్టినట్లయితే లైట్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు చేంజ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్. సో అదేవిధంగా తెలుగులో మనం చూసినట్లయితే కాంతి మార్గంలో మనం ఒక గాజు గ్లాసును పెట్టినట్లయితే ఇఫ్ యూ కీప్ వన్ గ్లాస్, వాటర్ గ్లాస్, so what light will travel through the glass and also reflect. Light will reflect. So this phenomena is known as reflection of light. So in this reflection of light, we need to know what are main concepts. So first one is incident ray. So the beam of light that straight away falls on the object is known as an incident ray. అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే అంటే తెలుగులో ఏమంటామంటే పతన కిరణము అంటారు. ఒక బీమ్ ఆఫ్ లైట్ దట్ స్ట్రైట్ అవే ఫాల్స్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఏదైనా ఒక తలం మీద డైరెక్ట్ గా పడే కిరణాన్ని ఏమంటామంటే మనం పతన కిరణము అంటాం, ఇన్సిడెంట్ రే అంటే. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం రిఫ్లెక్టెడ్ రే, పడ్డ తర్వాత బయటికి వెళ్ళిపోయే కిరణాన్ని ఏమంటామంటే రిఫ్లెక్టెడ్ రే, దాన్ని పరావర్తన కిరణం అంటాం. ద బీమ్ ఆఫ్ లైట్ దట్ ఈస్ సపోజ్డ్ టు రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎనీ సర్ఫేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే. సో చిన్న చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఐ అనేది వచ్చి ఒక గాజు గ్లాస్ మీద పడి, గాజు అంటే ఒక గ్లాస్ మీద పడి ఆర్ రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఐ అంటే ఐ మీన్స్ ఇన్సిడెంట్ రే, పతన కిరణము. ఆర్ మీన్స్ ఆర్ అనేది ఏంటి? ఇక్కడ పడిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్టింగ్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే. సో ఈ రెండు మనం ఇట్లా చూడొచ్చు, ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే. సో నార్మల్, whenever a line makes an angle of 90 degrees, that is a straight angle of the mirror. ఒక అద్దాన్ని పెట్టి అద్దానికి లంబంగా ఒక లంబ దిశలో ఒక గీత గీసినట్టయితే దానికి స్ట్రైట్ గా, అంటే మనం ఏమంటామంటే వర్టికల్ లైన్ ఒకటి అంటాం. అంటే మనం భూమి మీద అద్దం పెట్టినప్పుడు దానికి నిలువుగా దానికి
స్ట్రైట్ గా పైకి ఆకాశం వైపు ఒక గీత గీసినట్లయితే మనం దాన్ని ఏమంటామంటే నార్మల్ అంటాం. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ వేర్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ సపోజ్ టు స్ట్రైక్ ఆన్ ద మిర్రర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్. సో అదే ఎక్కడైతే మనం ఆ గీసినామో ఆ పాయింట్ దగ్గరనే మనకు ఇన్సిడెంట్ రే అనేది పడుతుంది. ఎక్కడైతే పతన కిరణం ఎక్కడైతే పతనం అవుతుందో అద్దం మీద ఆ ప్లేస్ నుంచి కరెక్ట్ గా లంబ దిశలో పైకి గీయబడ్డ గీతను ద లైన్ విచ్ మేక్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ 90 degrees స్ట్రైట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నార్మల్. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు పిక్చర్ లో. సో ఇక్కడ ఏంది, ఐ అనేది పతన కిరణం. పతన కిరణం వచ్చి బ్లూ కలర్ ఈ అద్దాన్ని తాకింది. ఆ తాకిన ప్రదేశం నుంచి 90 degrees అంటే ఈ తలానికి 90 degrees, అద్దానికి 90 degrees లో ఒక లైన్ ని కనుక పైకి వర్టికల్ గా గీసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే మనం నార్మల్, లంబము అంటున్నాం తెలుగులో. సో ఈ మూడు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ మూడిటితోనే మొత్తం రిఫ్లెక్షన్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో దేర్ ఆర్ 3 laws అంటే మనకు ముఖ్యంగా ఈ పరావర్తనానికి సంబంధించి ఈ మూడు ముఖ్యమైన సూత్రాలు ఉన్నాయి. సో రిఫ్లెక్షన్ లా నెంబర్ 1 మొదటి సూత్రం ఏం చెప్తుందయ్యా అంటే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ ద నార్మల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ ద నార్మల్. మనం ఇందాక చూసినాం ఇన్సిడెంట్ రే అంటే ఏందో తెలుసుకున్నాం, రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటే ఏందో తెలుసుకున్నాం. మన కుడి వైపు ఉన్నది ఇన్సిడెంట్ రే, ఎడమ వైపు ఉన్నది ఆరెంజ్ కలర్ అంటే గోల్డ్ కలర్ లో ఉన్న లైన్స్, అండ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నదేమో రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్సిడెంట్ రే, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదేమో రిఫ్లెక్టెడ్ రే, మధ్యలో ఉన్నది నార్మల్. సో వీటికి సంబంధించి అంటే ఇన్సిడెంట్ రేకి పతన కిరణానికి లంబానికి మధ్య నుండే కోణము మరియు పరావర్తన కిరణానికి లంబానికి మధ్య ఉండే కోణము రెండు ఎల్లప్పుడూ సమానంగా ఉంటాయి. ఒక తలంపై కాంతి పతనమైనప్పుడు పతన కిరణానికి లంబానికి మధ్య గల కోణము ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ ద నార్మల్. సో వేర్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే? హియర్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే. సో దిస్ ఈస్ theta I. Theta I means angle between normal and incident ray. What is theta R? Here R, angle R is there. So angle R means angle of reflection, that is. So this is the angle between reflected ray and normal. మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే పతన కిరణానికి లంబానికి మధ్య కోణాన్ని యాంగిల్ ఐ గా చెప్పొచ్చు మనం. అదే విధంగా పరావర్తన కిరణానికి లంబానికి మధ్య ఉన్న కోణాన్ని యాంగిల్ ఆర్ గా చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఈ నియమం ప్రకారం యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్. సో ఇది మొదటి నియమం. సో ఈ నియమం ప్రకారం పతన కిరణానికి లంబానికి ఉన్న మధ్య కోణము పరావర్తన కిరణానికి లంబానికి ఉన్న మధ్య కోణానికి ఎల్లప్పుడూ సమానంగా ఉంటుంది. ఇది పరావర్తన నియమం. రెండవ నియమం చూద్దాం. సో రిఫ్లెక్షన్ లా నెంబర్ 2 ద ఇన్సిడెంట్ రే, ద నార్మల్ అండ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. సో ఇక్కడ మనం ప్లేన్ అనేది ఒకటి తెలుసుకోవాలి. మన ముందు ఒక అద్దాన్ని పెట్టుకున్నాం. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ మిర్రర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ us. సో వీఆర్ సీయింగ్ అవర్ ఫేస్. మన ఫేస్ మనం దాంట్లో చూస్తున్నాం. సో ఎట్ ద బ్యాక్ సైడ్ యూ కాంట్ సీ యువర్ ఫేస్. మనం అద్దాన్ని వెనక్కి తీస్తే మనం ఫేస్ చూడలేము. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ అనదర్ ప్లేన్. దిస్ ప్లేన్ ఈస్ మిర్రర్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఏముంటది? అట్టాతో పెట్టి ఉంటుంది ఒకటి. ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ అనదర్ మెటీరియల్. సో అంటే ఒక తలంలో రెండు వైపులా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫోన్ ని మనం చేతిలో పట్టుకున్నాం. ముందు వైపు ఒక ప్లేన్ అయితే వెనకాల వైపు ఇంకో ప్లేన్. ఒక గోడను తీసుకున్నాం.
ఇటువైపు ఒక ప్లేను, వెనక వైపు ఇంకో ప్లేన్, గోడ వెనకాల వైపు. సో ఇఫ్ యు టేక్ ఏ మొబైల్ ఫోన్, ద ఫ్రంట్ పార్ట్ ఈస్ వన్ ప్లేన్, ఒక తలం. ఇటువైపు అంటే సర్ఫేస్ అంటాం మనం దాన్ని. సో ఇక్కడ రెండో నియమం ఏం చెప్తుందంటే పతన కిరణము, లంబము, పరావర్తన కిరణము, ఈ మూడు కూడా ఒకే తలంలో ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి ఈ పిక్చర్ లో, యూ కెన్ సీ దట్ ద ఇన్సిడెంట్ రే నార్మల్ అండ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. యూ కెన్ సీ. సో P to O is incident ray and O to Q is reflected ray. You can see the angles also. Theta I, theta R. Theta is the angle of incidence and theta R is the angle of reflection. So these three are in the same plane. See another thing, here L is there, plane 2. This is plane 2. Left side part is plane 1 and right side part is plane 2. So this is a mirror in the left side and right side is one material is there, other type of material is there. So ముందు వైపు ఉన్నది మనకు అద్దం కనిపిస్తుంది ప్లేన్ 1 లో, ఇక్కడ ప్లేన్ 2 లో ఏదో ఒక పదార్థంతో కప్పి ఉంచిన మనకు కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఎల్ గా సూచించడం జరిగింది మన పిక్చర్ లో. సో ఇది పరావర్తన నియమానికి సంబంధించిన రెండవ నియమం. ఇక మూడవ నియమాన్ని చూద్దాం. Incident ray and refracted ray are on different sides of the normal. మనం నార్మల్ ఎక్కడ గీసినాం అసలు? రెండిటి మధ్యలోనేగా. సో కాబట్టి the incident ray and refracted ray will always lie on the both sides, different sides of the normal. ఒకటి ఎడమ వైపు ఉంటే ఒకటి కుడి వైపు ఉంటుంది. ఎడమ వైపు నుంచి ఇన్సిడెంట్ రే వస్తే కుడి వైపు నుంచి రిఫ్లెక్టెడ్ రే వస్తుంది బయటికి. కుడి వైపు నుంచి ఈ ఇన్సిడెంట్ రే లోపలికి వస్తే ఎడమ వైపు నుంచి రిఫ్లెక్టెడ్ రే బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సేమ్ పిక్చర్. అంటే ఈ మూడు లాస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇన్సిడెంట్ రే, ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, రిఫ్లెక్టెడ్ రే, angle of reflection and normal. These things are very very important for reflection of light. So ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క పరావర్తనం, కాంతి పరావర్తనానికి సంబంధించి చాలా ముఖ్యమైన అంశాలుగా మనం చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న బిట్ అడిగాడు అనుకోండి. ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ 45 degrees, then find the angle of reflection. పతన కోణము 45 డిగ్రీలు అయినట్లయితే దాని యొక్క పరావర్తన కోణము డాష్ 0 డిగ్రీలు, 15 డిగ్రీలు, 90 డిగ్రీలు, 45 డిగ్రీలు. As we know that as per the reflection law 1, angle I is equal to angle R, angle of incidence is equal to angle of reflection. That's why it also 45 degrees. So ఇట్లా మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రిఫ్లెక్షన్ సంబంధించి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇది 50 degrees అయితే ఇది ఎంత ఉంటుంది, 30 degrees అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకు ఈక్వల్ కాబట్టి ఇచ్చిన ఆన్సర్కి మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, సో హౌ రిఫ్లెక్షన్ విల్ హ్యాపెన్? అసలు రిఫ్లెక్షన్ ఎట్లా వస్తుంది, ఎన్ని రకాలు ఉన్నది? సో there are two types of reflections. So first one is regular reflection and the second one is irregular reflection. సో మొదటిది క్రమ పరావర్తనం, రెండవది క్రమరహిత పరావర్తనం. క్రమ పరావర్తనం అంటే ఏంది, క్రమరహిత పరావర్తనం అంటే ఏంది మనం చూద్దాం. సో రిఫ్లెక్షన్ ఫ్రమ్ ఏ smooth surface is called regular reflection. ఇప్పుడు మనం ఒక అద్దాన్ని పెట్టినాం, దాని నుంచి ఒక లైట్ కొట్టాం, ఏమవుతుంది? అద్దం ఎట్లా ఉంటుంది? చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది, నునుపుగా ఉంటుంది. పరావర్తనం నునుపైన తలంలో జరిగినట్లయితే
పరావర్తనం అనేది నునుపైన కాంతి పరావర్తనం నునుపైన తలంపై నుంచి వచ్చినట్లయితే దాన్ని మనం క్రమ పరావర్తనం అంటాం. ఇక్కడ చూడండి ఒక పిక్చర్లో, ఫస్ట్ పిక్చర్లో పడ్డది మళ్ళీ సేమ్ అంతే, ఎట్లా పడి ఎంత యాంగిల్లో పడిందో అంతే యాంగిల్లో పైకి వెళ్ళిపోయింది. అన్నిటికీ నార్మల్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి గమనించవచ్చు, 4 1 2 3 4 5 రేస్ వచ్చినాయి, లైట్ రేస్. సో దిస్ ఇండికేట్స్ regular reflection. So it is, the light is falling on smooth surface, that's why it is called regular reflection. And what about irregular reflection? So reflection from a rough surface is called irregular reflection. కొన్ని గ్లాసులు, డిజైన్ గ్లాసులు ఉంటాయి మన దగ్గర, అంటే వాటర్ తాగే గ్లాసులు కానీ, వాటి మీద మనం లైట్ ఫోకస్ చేస్తే మనకు డిఫరెంట్ ప్లేస్లో డిఫరెంట్ లైట్స్ కనిపిస్తుంటాయి మన ఇంట్లో. అంటే ఈ మనం కొట్టిన దాని మీద ఫోకస్ చేసిన లైట్ ఇట్ విల్ ఫెల్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. ఇంకా అదే కాకుండా పగిలిన అద్దంతో, అంటే అద్దం పగిలింది, 4 ముక్కలు అయింది, అందులో చిన్న పార్ట్స్గా ఉంది, ముక్కలుగా పగిలి ఉంది, దాని మీద కనుక మనం లైట్ ఫోకస్ చేస్తే ఏమైంది? సో ఒక సిస్టమేటిక్గా, అంటే యాజ్ పర్ రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ కాకుండా ఇర్రెగ్యులర్గా రకరకాలుగా రిఫ్లెక్షన్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. అంటే గరుకుతలం మీద జరిగే ఏ రిఫ్లెక్షన్ అయినా కూడా ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్. రఫ్ సర్ఫేస్ మీద జరిగే ఏ రిఫ్లెక్షన్ అయినా కూడా. స్మూతర్ సర్ఫేస్ అంటే చాలా స్మూత్గా ఉండే సర్ఫేస్ మీద అది రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్. యూ కెన్ సీ ద పిక్చర్స్ ఆల్సో. సో there are some images. If you take one mirror, you can see your image. ఒక అద్దాన్ని తీసుకొని మీ ముందు పెట్టుకుంటే ఏమైందంటే మీరు మీ యొక్క ప్రతిబింబాన్ని చూడొచ్చు. ఇమేజ్ మీన్స్ ప్రతిబింబం తెలుగులో. సో అసలు ఇది ఏ రకమైన ప్రతిబింబం, ఎట్లా ఏర్పడ్డది, ఎందుకు ఏర్పడ్డది, ఇట్లా ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుందాం. తెలుసుకునే ముందు there are 2 types of images. First one is real image and virtual image. Let us know what is real image and what is virtual image. Real image అంటే తెలుగులో నిజ ప్రతిబింబం. The image that can be obtained on a screen is called real image. సో పరావర్తనం జరిగిన తర్వాత ఒక వస్తువు నుంచి వచ్చిన ప్రతిబింబం స్క్రీన్ మీద, అంటే గోడ మీద కానీ ఏదైనా స్క్రీన్ మీద కానీ పట్టగలిగితే, తెర మీద పట్టగలిగితే ఆ ఇమేజ్ని మనం రియల్ ఇమేజ్ అంటున్నాం. ఇఫ్ వీ కెన్ అబ్టైన్ an image on a screen is called a real image. కాబట్టి ఈ పరావర్తనం జరిగిన తర్వాత ఆ యొక్క ప్రతిబింబాన్ని ఒక స్క్రీన్ మీద పట్టగలిగితే దాన్ని మనం రియల్ ఇమేజ్ అంటాం. సో నెక్స్ట్, సెకండ్ వన్ is virtual image. So the image that can't be obtained on a screen but can be viewed in the mirror is called a virtual image. ఒక ప్రతిబింబాన్ని, ఏర్పడ్డ ప్రతిబింబాన్ని, ప్రతిబింబం అంటే బొమ్మ, మన ఫేస్ లాంటిదే ఒక బొమ్మ, పరావర్తనం జరిగిన తర్వాత వచ్చేది. దాన్ని ఒక వస్తువు యొక్క బొమ్మ అనుకుందాం. దాన్ని తెర మీద పట్టలేకపోతే, అది తెర మీద పడతలేదు, స్క్రీన్ మీద, బట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద మిర్రర్. కానీ దాన్ని మిర్రర్లో చూడగలుగుతున్నాం మనం. తెర మీద పట్టలేకపోతున్నాం, కానీ వీఆర్ unable to catch the image on the screen, but we can able to see the image on the mirror, in the mirror. It is called virtual image. So let us know what is virtual image. For example, if you take a mirror, మనం ఇంట్లో అద్దం చూసుకుంటాం కదా, చిన్న అద్దం వర్చువల్ ఇమేజ్ చూపిస్తుందా, రియల్ ఇమేజ్ చూపిస్తుందా చూద్దాం. మనం ఒక మిర్రర్ ముందు పెట్టుకున్నాం, మన ఫేస్ మనకు అందులో కనిపిస్తుంటుంది క్లియర్గా.
ఇది ఎలాంటి ఇమేజ్ చూపిస్తుంది? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్ ఇమేజ్, ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ ఆన్ స్క్రీన్. కీప్ ఏ స్క్రీన్ అగైన్స్ట్ మిర్రర్. ఒక స్క్రీన్ పెట్టండి పక్కన, దాని మీద ఏమైనా పడుతుందా? పడదు. సో if it is not unable, we are unable to take it on the screen and we can able to see on the mirror, means మనం ఆ అద్దంలో మన ఫేస్ని చూస్తున్నాం కానీ తెర మీద పట్టలేకపోతున్నాం అంటే దాని అర్థం ఇది మిథ్యా ప్రతిబింబం. వర్చువల్ ఇమేజ్ తెలుగులో ఏమంటామంటే మిథ్యా ప్రతిబింబం. సో మనం చూసుకునే అద్దం, దీన్ని ఏమంటాం? సమతల దర్పణం అంటాం. తెలుగులో ఏమంటాం? ప్లేన్ మిర్రర్. మనం ఫేస్ చూసుకునే అద్దం పేరు ఏం పేరు? సమతల దర్పణం. సో సమతల దర్పణం ఎప్పుడు కూడా మిథ్యా ప్రతిబింబాన్ని సూచిస్తుంది. అయ్యో మనకు కనిపిస్తుంది కదా మన బొమ్మ. ఎస్, you are unable to take it on the screen but you can able to see on the mirror. That's why we are calling it as virtual mirror, virtual image. అవును, మనం మన ఫేస్ మనం అద్దంలో చూసుకోగలం కానీ తెర మీద మన యొక్క ప్రతిబింబాన్ని పట్టలేము కాబట్టి మనం దాన్ని మిథ్యా ప్రతిబింబం అని చెప్తున్నాం. సో ఇది రియల్ ఇమేజ్ కి వర్చువల్ ఇమేజ్ కి ఉన్నది. ఒక్కసారి ప్లేన్ మిర్రర్. సో దేర్ ఆర్ సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ప్లేన్ మిర్రర్. సో ప్లేన్ మిర్రర్ మీన్స్ సమతల దర్పణం యొక్క ప్రతిబింబం యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. The distance from the object to a plane mirror is equal to the distance of the image from the mirror. మనం ఫేస్ దగ్గర ఒక అద్దాన్ని పెట్టుకున్నాం, మన ఫేస్ చూసుకుంటున్నాం. అద్దంలో మన ఫేస్ కి అద్దం ఎంత దూరం ఉందో లోపల అంతే దూరం కనిపిస్తుందా? ఇంకా దూరంగా ఎక్కడో దూరం నుంచి చూస్తున్నట్టు కనిపిస్తుందా? లేదు కదా. మన ఫేస్ కి ఎంత దగ్గర పెట్టుకున్నామో అందులో ప్రతిబింబం కూడా అంతే దూరం నుంచి ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. That's why the distance from the object to a plane mirror is equal to the distance of the image from the mirror. That's కాబట్టి ఎంతైతే దూరం అద్దం నుంచి ఉంటుందో లోపల ఇమేజ్ నుంచి అద్దానికి కూడా అంతే దూరంలో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. అంటే సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నట్టు, ఈక్వి డిస్టెన్స్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, irrespective of size of plane mirror, the size of the image in the mirror is equivalent to the size of the object. సో మనం ఒక అద్దాన్ని తీసుకున్నాం, అద్దాన్ని తీసుకుంటే మన ఫేస్ దగ్గర పెట్టుకున్నాం. మన ఫేస్ ఏమన్నా చిన్నగా కనిపిస్తుందా? చాలా చిన్నగా. నో, ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ ప్లేన్ మిర్రర్ ఓన్లీ. దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మిర్రర్స్. మనం బండిలో చూసుకునే మిర్రర్ ఉందనుకోండి, అందులో మన ఫేస్ చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది. దానికి రీజన్స్ ఉన్నాయి, నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ దాంట్లో. సో కాబట్టి ప్లేన్ మిర్రర్లో వస్తువు ఎంతైతే పెద్దగా ఉందో the size of the object, irrespective of the size of the plane mirror, the size of the image is equivalent to the size of the object. మిర్రర్ తోని ఏ సంబంధం లేకుండా అది సమతల దర్పణం అయితే చాలు. ఆబ్జెక్ట్ వస్తువు సైజ్ ఎంత పెద్దగా ఉంటే, దాని పరిమాణం ఎంత పెద్దగా ఉంటే ప్రతిబింబ పరిమాణం కూడా సమానంగా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ ఫార్ అవే from us looks smaller in size. In the same way, its image in the plane mirror will also look smaller. మనం ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ పెట్టి దాని ముందర చాలా దూరంలో ఒక పెన్ను పెట్టినాం, పెన్ను చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది, ఎంత పిన్నిస్ లాగా కనిపిస్తుంది. మిర్రర్లో కూడా అంతే కనిపిస్తుందిగా. మిర్రర్కి ఎంత దూరమో లోపల మిర్రర్కి ఆబ్జెక్ట్ ఎంత దూరంగా ఉందో ఇమేజ్ కూడా అంతే దూరంలో కనిపిస్తుంది. సో దట్స్ వై విచ్ ఈజ్ ఫార్ అవే అంటే చాలా దూరంలో ఉన్నట్టు కనిపించింది, చిన్నగా కనిపించింది కూడా మళ్ళీ ఇమేజ్ కూడా సేమ్ అట్లనే చిన్నగా కనిపించడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్లేన్ మిర్రర్ ఫార్మ్స్ సింగిల్ ఇమేజ్. అంటే
ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ ఉంది, మాకు మా ఇంట్లో ఒక అద్దం ఉంది, ఫేస్ చూసుకునే అద్దం ముందు పెట్టుకున్నాం. ఎన్ని ఇమేజెస్ కనపడతాయి మనకు? ఒక్కటే ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది. బార్బర్ షాప్ లోకి వెళ్తాము, మన వెనకాల కటింగ్ ఎట్లా చేస్తుందో చూసుకోవాలంటే ఎన్ని ఇమేజెస్ కనపడతాయి? మనకు ముందు ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది, వెనకాల ఒక. ఎందుకు? సో అనదర్ మిర్రర్ ఆల్సో కెప్ట్ దేర్. సో యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద బ్యాక్ సైడ్ దెర్ ఇస్ అనదర్ మిర్రర్. ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ ఒక మిర్రర్ ఉంది, బ్యాక్ సైడ్ ఒక మిర్రర్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫార్మ్ మల్టిపుల్ ఇమేజెస్, ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఇమేజెస్ కనుక నీకు ప్లేన్ మిర్రర్ లో కావాలంటే those mirrors should be kept in at an angle. కొంత కోణంతో పెడితే మనకు ఆ కోణంలో మనకి ఇమేజెస్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యాంగిల్. వాటి మధ్యలో ఉండే కోణం పైన ఆధారపడుతుంది ఎన్ని ఇమేజెస్ కావాలనేది. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ద ప్లేన్ మిర్రర్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ వర్చువల్ ఇమేజ్. సో ప్లేన్ మిర్రర్ ఎప్పుడు కూడా మనకు మిథ్యా ప్రతిబింబాన్ని మాత్రమే ఏర్పరుస్తుంది. ఓకే, సో there is one principle called Fermat principle. సో Fermat principle ఏం చెప్తుందో మనం చూద్దాం. 8th class లో ఉంది. సో light selects the path which takes the least time to travel. It is also applicable to reflection of light. ఇక్కడ ఒక స్టోరీ ఉంది. వై ఐఎమ్ గివింగ్ ది స్టోరీ, ఈ పిక్చర్ ఇందులో ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే లీస్ట్ టైం ట్రావెల్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఆ డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉండాలి, అంతే కదా. కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ రెండు ట్రీస్ ఉన్న ఫస్ట్ పిక్చర్ ఉంది చూడండి. సో దీంట్లో ఒక కాకి లెఫ్ట్ సైడ్ పిక్ దాంట్లో మీద ఆగి ఉంది. అది కింద ఉన్నది ఏదో తీసుకొని రెండవ చెట్టు మీదకి వెళ్ళాలి. సో దెర్ ఇస్ ఎ క్రో ఆన్ ద ఫస్ట్ ట్రీ అండ్ ఇట్ నీడ్ టు టేక్ సంథింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ ఇట్ నీడ్ టు గో టు ద సెకండ్ ట్రీ. సో అట్లా 1 2 3 4 4 రూట్స్ లో అది బి వైపు ఏ టు బి ట్రావెల్ చేసింది. ఏ ట్రీ నుంచి బి ట్రీకి ట్రావెల్ చేసింది. సో ఇప్పుడు ఏది లీస్ట్ టైంలో ట్రావెల్ చేసిన పాత్? లీస్ట్ టైంలో ట్రావెల్ చేయాలంటే లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి. ఎట్లా కనుక్కోవాలి దాన్ని? సో సిమిలర్ మిర్రర్ ఇమేజ్ పిక్చర్ అంటే బికి సేమ్ గా ఒక సి దగ్గర ఒక మళ్ళీ ఒక పాయింట్ తీసుకొని అన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే సిమిలర్ గా ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అయిందో అదే లెంత్ తోటి మనం అన్ని ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకుంటే మనకు స్ట్రైట్ పాత్ ఏఈసి ఏఈజి ఒక పాత్ వచ్చింది. సో దట్ పాత్ ఈజ్ స్ట్రైట్ లైన్, స్ట్రైట్ పాత్ ఉంది. ఆ పాత్ లో మనకు లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అండ్ లీస్ట్ టైం టు ట్రావెల్. సో ఆ డిస్టెన్స్ దాంట్లో మనకు లీస్ట్ టైంలో ట్రావెల్ అయ్యేటట్లుగా ఆ కాకి ప్రయాణం చేస్తుందని ఫర్మాట్ నియమం అని చెప్తుంది. సో ఫర్మాట్ నియమం ఏమేం చెప్తుందంటే కాంతి ఎల్లప్పుడూ తక్కువ సమయం తీసుకునే దారినే ఎంచుకుంటుంది. ఎట్లా పోతుందంటే దేంట్లో నుంచి అయితే పోతే తక్కువ సమయంలో వెళ్ళిపోద్దో ఆ దారిని మాత్రం ఎంచుకుంటుంది. It selects always the path which takes least time to travel. ఎంత తొందరగా పోతే అంత మంచిది ఆయన అన్నట్టుగా తక్కువ సమయాన్ని తీసుకొని ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది మనకు ఫర్మాట్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇంకొక ఫినామినా ఉంటుంది మనకు రిఫ్లెక్షన్ లో, మెయిన్లీ ప్లేన్ మిర్రర్స్ వచ్చేసరికి. సో దట్ ఫినామినా ఈజ్ నోన్ యాజ్ లాటరల్ ఇన్వర్షన్. అంటే లాటరల్ ఇన్వర్షన్ అంటే మనం ఒక అద్దం ముందు నిలబడ్డాం. సో అద్దం ముందు నిలబడ్డప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే
మన మన పాకెట్ ఎక్స్ సైడ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది మనకి షర్ట్ కి. కానీ మిర్రర్ లో ఇట్ విల్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ ఇస్ ఎట్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ ఇమేజ్ లో మనకు రైట్ సైడ్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం lateral inversion అంటాం. సిమిలర్లీ ఇన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ ఆల్సో, మనం పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో దిగుతాం, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాల్సింది రైట్ సైడ్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. సో ఎందుకు ఇట్లా ఉంటుంది అంటే, ఇన్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ మిర్రర్, రైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అపియర్స్ యాజ్ లెఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అపియర్స్ యాజ్ రైట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ lateral inversion. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్టెండ్ చేసిన కొన్ని లైట్ చూస్తే, జే నుంచి వచ్చిన లైట్స్ అదే విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది, ఇటు కిందికి వస్తుంది, చూస్తున్నాడు ఇక్కడ నుంచి. అది ఎట్లా కనిపిస్తుంది అద్దంలో అంటే, మనం ఎక్స్టెండ్ చేసి అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే జే రివర్స్ లో కనిపిస్తుంది ఇట్లా. దట్ ఫార్మ్స్ ఇమేజ్ ఇన్ ద రివర్స్ ఫార్మాట్. కాబట్టి మనకు కుడి ఎడమ, ఎడమ కుడిగా మారడానికి కారణాన్ని ఏమంటామంటే పార్శ్వ విలోమం అంటాం తెలుగులో. పార్శ్వ విలోమం. పార్శ్వ విలోమంలో ఏం జరుగుతుందంటే, ఆబ్జెక్ట్ అపియర్స్ యాజ్ లెఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అపియర్స్ యాజ్ రైట్. సో రైట్ గా ఉన్నది లెఫ్ట్ గా, లెఫ్ట్ గా ఉన్నది రైట్ గా. ఇది ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్. అంటే ఈ ప్లేన్ మిర్రర్ సంబంధించి ఇది ఒక రకమైన మనం క్యారెక్టరిస్టిక్. అంటే ప్లేన్ మిర్రరే కాకుండా ఇంకా కొన్ని మిర్రర్స్ ఉన్నాయి. There are another two types of mirrors. One is concave mirror, and second one is convex mirror. So concave mirror means పుటాకార దర్పణం. అసలు మిర్రర్ కి వెనకాల ఏం పూసి ఉంటుంది మీకు తెలుసా? ఒక రెడ్ కలర్ పెయింట్ ఉంటుంది దానికి బ్యాక్ సైడ్. There is a paint in the back side of the mirror so that the light cannot allow light to travel into that mirror. సో ఆ గ్లాస్ లోంచి బయటకు వెళ్ళనీయదు ఆ లైట్ అది, అందువల్ల మనకి రిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుంది. సో సిమిలర్లీ దెర్ ఇస్ అనదర్ మిర్రర్ కాల్డ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో కాన్కేవ్ మిర్రర్ మనం ఒక అరచేతిని మన దగ్గరకు పెట్టుకున్నాం, అరచేతిని కుడి చేతిని మనం పట్టుకున్నాం. కుడి చేతిని పెట్టుకొని కుడి చేతిని మన ఎదురుగా పెట్టుకొని మనం చూస్తున్నాం చేతిని. మన మొహం వైపు దాన్ని మడిస్తే, అంటే కొంచెం లోపలికి ఇట్లా మడిస్తే, లోపలి వైపుగా అంటే ఉబ్బెత్తుకున్న వైపు కాకుండా లోపలి వైపు ఉన్న పార్ట్ని ఏమంటాం అంటే కాన్కేవ్ షేప్ అంటాం మనం. ఒక స్పూన్ తీసుకోండి, స్పూన్ లోపల వైపు ఎలా ఉంటుంది? సో కాన్కేవ్ షేప్ ఉంటుంది స్పూన్ లోపల వైపు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్కేవ్. సిమిలర్లీ like plane mirror, it is also painted in the back side. So then back side same mali red color paint వేసి ఉంటుంది, because to stop light to travel into it. So దాంట్లో నుంచి లైట్ వెళ్ళకుండా ఉండడానికి, కాన్కేవ్ మిర్రర్ నుంచి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ఈ వెనక నుంచి మళ్ళీ దానికి కూడా పెయింట్ అయ్యి ఉంటుంది. సో సెకండ్ వన్ ఈస్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ స్పూన్ తీసుకుందాం మళ్ళీ. ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఇస్ ఎ స్పూన్. ఇన్ దట్ స్పూన్ ద వెడ్జ్ పార్ట్, అంటే వెనకాల ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది ఒక పార్ట్, సో దట్ ఈస్ ద కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్. లోపటి వైపు మళ్ళీ పెయింట్ వేసి ఉంటుంది. సో వై? బికాస్ నాట్ టు అలో లైట్ ఇన్ టు ద glass. So this is convex mirror and the first one is concave mirror. So there are two types of mirrors along with plane mirror. So we have another topic, pinhole camera. Pinhole camera is very interesting topic. Pinhole camera is the simplest kind of camera. And it does not have any lens. దాంట్లో ఏముండదు, లెన్స్ ఉండదు, ఏముండదు. చాలా సింపుల్ గా చిన్న బాక్స్ తీసుకొని స్క్రీన్ దగ్గర ఏదైతే స్క్రీన్ ఉందో, అంటే స్క్రీన్ అంటే మీరు ఫస్ట్ పిక్చర్ లో చూడొచ్చు, ఉల్టాగా పడి ఉంది,
ప్రవృత్తి, అది స్క్రీన్. ప్రవృత్తి ఉల్టా పడి ఉన్నది స్క్రీన్. సో ఆ స్క్రీన్ దగ్గర ఒక బటర్ పేపర్ పెట్టి మిగతా దాని చుట్టూ అన్ని సైడ్స్ 3 సైడ్స్ మిగిలిన 3 సర్ఫేస్ అన్ని బ్లాక్ షేడ్ తో చేసి ఒక చిన్న హోల్ పెడితే, పిన్ తోని ఒక హోల్ పెడితే పిన్ హోల్ కెమెరా అయిపోతుంది. ఎందుకు మనం బటర్ పేపర్ పెట్టినాం అటు సైడ్ అంత ఓపెన్ చేసి? వై? బికాస్ వీ నీడ్ టు సీ ద ఇమేజ్. మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్ కనిపించాలి బయటకి. సో మనం ప్రవృత్తి ముందు పెడితే యాజ్ ఈజ్ గా మన పిక్చర్ లో ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది ఇందులో. సో ఇట్ జస్ట్ మేక్స్ యూజ్ ఆఫ్ టీనీ ఓపెనింగ్, చిన్న రంధ్రం ఉంటుంది దాంట్లో, టు ఫోకస్ ఆల్ లైట్ రేస్ విత్ ఇన్ ద స్మాలెస్ట్ పాసిబుల్ ఏరియా టు అబ్టైన్ అన్ ఇమేజ్. అంటే ఒక ప్రతిబింబం ఏర్పడాలంటే ఏదో ఒక లైట్ అయితే ఎంటర్ కావాలి లోపలికి. దేని ప్రతిబింబం ఎంటర్ అవుతుంది దాంట్లోకి? దాని ఎదురుగా ఏదైతే లైట్ సోర్స్ ఉందో దాని ప్రతిబింబం లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. ఎట్లా ఫామ్ అవుతుందో చూడండి. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన లైట్ రేస్ కింది పార్ట్ పైకి వెళ్ళిపోయింది, పై పార్ట్ కిందికి వెళ్ళిపోయింది లైట్ రేస్. దానివల్ల ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, అంటే రివర్స్ లో కనిపిస్తుంది ఇమేజ్. ప్రవృత్తి మనకు వెలుగు లైట్ ఏదైతే ఉందో అది కిందికి పెద్దగా కనిపిస్తుంది. సో ఇట్స్ అ బిగ్గర్ ఇమేజ్. ప్రతిబింబం అనేది చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది, రివర్స్ లో కనిపిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. చాలా పెద్దగా అయినది, తలక్రిందులైన ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. ఇది పిన్ హోల్ కెమెరా. సో ఆ క్వశ్చన్ ఇట్లా ఉండొచ్చు, పిన్ హోల్ కెమెరాలో ప్రతిబింబం ఇలా ఉంటుంది. ఏ నిటారుగా ఉంటుంది, బి తలక్రిందులుగా ఉంటుంది, సి అసలు ప్రతిబింబం ఏర్పడదు. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. లేదా ప్రతిబింబం సమాన సైజులో ఉంటుంది, పరిమాణం. ఆప్షన్స్ ఇట్లా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇన్ పిన్హోల్ కెమెరా ద ఇమేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఏ same size to the object, smaller than the object, bigger than the object, the image will not form. So this type of questions may come. So reflection of light and uses of plane mirror and other mirrors. What are the uses of plane mirror and other mirrors in our daily life? Let us see. So plane mirrors are used for dressing purpose of ourselves. మనం అందంగా తయారు కావాలంటే చాలా మంది దూకోవడం కానీ అన్ని మనం ఏం చేస్తాం, పొద్దున్న లేసి చూసేది ఏంటిది? సో మిర్రర్, ప్లేన్ మిర్రర్, దట్ ఈస్ ద ప్లేన్ మిర్రర్. ఇంకా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం ప్లేన్ మిర్రర్స్? చాలా ఉన్నాయి. ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డెకరేషన్ ఆన్ వాల్స్ of some shops like jewelry shops, sweet shops, barber shops, etc. So jewelry shop లో ఎందుకు అన్ని మిర్రర్స్ ఉంటాయి? స్వీట్ షాప్ లో ఎందుకు అన్ని మిర్రర్స్ ఉంటాయి? బార్బర్ షాప్ లో ఎందుకు అన్ని మిర్రర్స్ పెడతారు? బికాస్ అట్రాక్షన్. అంటే ఒక నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్, 10 వెరైటీస్ ఉన్నాయి స్వీట్స్, అందులో చూస్తే ఎన్ని వెరైటీస్ కనబడతాయి? 30 వెరైటీలు కనబడతాయి. సర్టెన్ యాంగిల్లో మిర్రర్ పెట్టడం వల్ల. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ద ఓనర్. చాలా ఉన్నాయి, పెద్ద షాప్ ఉన్నట్టుంది అనుకుంటాం. సో డిజైన్ అంటే ఇదొక అట్రాక్షన్, డెకరేషన్ టైప్. అండ్ టు అబ్జర్వ్ ద షాప్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ అండ్ టు గెట్. సో అంటే మల్టిపుల్ ఇమేజ్ రావడం కోసం చాలా రకాలుగా, ఒక్క స్వీట్ 3 రకాల స్వీట్ లాగా కనబడుతుంది. పైన అక్కడ ఇంకో స్టెప్ మీద ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది, పక్కన ఎక్కడ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. దానికోసం అని జ్యువెలరీ షాప్ లో అన్ని దగ్గర మెరిసిపోతూ ఉంటాయి, బంగారం. సేమ్ బార్బర్ షాప్ లో ఇట్ ఇస్ కన్వీనియంట్ టు సీ అవర్ బ్యాక్ సైడ్, హౌ బార్బర్ ఈస్ డూయింగ్ కటింగ్. So plane mirrors are used in making some optical instruments like periscope, etc. So plane mirrors periscope తయారు చేయడానికి, కెలిడియోస్కోప్, సో ఇలాంటివన్నీ చేయడానికి మనకు బాగా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ప్లేన్ మిర్రర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకేమైనా యూజ్ చేస్తారా?
శారీస్ మీద డిజైన్స్ చాలా రకాలుగా యూజ్ ఉన్నాయి ప్లేన్ మిర్రర్స్. ఇంకా ఈ మధ్య కాలంలో అక్రెలిక్ అని వచ్చింది. అంటే అది మిర్రర్ కాదు, గ్లాస్ తో తయారైంది కాదు, ఇట్స్ ఎ మిర్రర్, ఇట్స్ ప్లాస్టిక్ మిర్రర్, ఇట్స్ నోన్ యాజ్ అక్రెలిక్. అక్రెలిక్ షీట్ అని వచ్చింది. మీరు ఎన్ని మ్యాజిక్లైనా చేసుకోవచ్చు దాంతో. ఫ్లెక్సిబుల్, ఇట్స్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్, చాలా ఎట్లంటే మనకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో సమ్ టైప్ ఆఫ్ సోలార్ కుక్కర్స్ ఆర్ మేడ్ బై యూజింగ్ ప్లేన్ మిర్రర్స్. సో ప్లేన్ మిర్రర్స్ తోని సోలార్ కుక్కర్స్ లో ఎట్లా ఉంటుంది, మనకు యూ షేప్ లో అన్ని ప్లేన్ మిర్రర్స్ అన్ని అతికిచ్చేస్తారు. మధ్యలో సెంటర్ పాయింట్ అంటే సో ఫోకస్ పాయింట్ దగ్గర లైట్ మొత్తం ఫోకస్ కావడం వల్ల దట్ వెజల్ విల్ గెట్ హీటెడ్. అక్కడ పెట్టిన పాత్ర హీట్ ఎక్కుతుంది, అందువల్ల సోలార్ కుక్కర్ పనిచేస్తుంది. హలో సార్. చెప్పండి. ఎస్ సార్, 50 minutes అయిపోయింది, వైండ్ అప్ చేస్తా. అయిపోయింది లాస్ట్ స్లైడ్. సో in a mirror which is used by dentist, we get enlarged image of the object. డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే మన పళ్ళు చూడడానికి ఒక చిన్న పొడుగ్గా, ఆయన చేతుల్లో ఏమో ఒక స్టిక్ లాగా ఉంటుంది, దాని ముందు ఎడ్జ్లో ఒక మిర్రర్ ఉంటుంది, అది మన పళ్ళల్లో పెట్టి ఆయన చూస్తూ ఉంటాడు. వై ఈజ్ లుకింగ్ లైక్ దట్? బికాస్ హీ వాంట్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్, పెద్దదైన ఇమేజ్ కావాలి, మన పళ్ళల్లో ఏం జరిగింది అనేది ఆయన చూడాలి లోపలికి. సో ఆ మిర్రర్లో కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి దగ్గరగా కనుక ఆబ్జెక్ట్ పోతే అది చాలా పెద్దగా స్ట్రైట్ గా, అంటే నిటారుగా వస్తుంది ప్రతిబింబం అనేది. ఇన్ ఏ రేర్ వ్యూ మిర్రర్, సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో వి గెట్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనం బైక్లకు పెట్టే కానీ కార్లకు, వెహికల్స్, పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ ఉండే మిర్రర్స్ ఉంటాయి, రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్. సో దీస్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్ ఆర్ హౌ దే ఆర్ యూస్ఫుల్. దే విల్ అందులో ఏం చేస్తారంటే ఆ మిర్రర్ ఇమేజ్ ని చాలా చిన్న ఇమేజ్ చూపిస్తుంది. ఇట్ విల్ షో ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ డిమినిష్డ్ మేనర్, యాజ్ ఏ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్, చిన్న ఇమేజ్ లాగా చూపిస్తుంది. వెనకాల పెద్ద బస్సు వస్తుంది అనుకోండి, బైక్ ఉంటే ఆ బస్సు చిన్నగా కనిపించేట్టు చేస్తుంది. దట్స్ వై విల్. కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ దీంట్లో. సో రేర్ వ్యూ మిర్రర్ గా వాడేది ఏంటి, వాట్ డెంటిస్ట్ విల్ యూజ్, what type of mirror you will use, plane mirror, concave mirror, convex mirror, some lens, and what type of mirror is used in as a rear view mirror, plane mirror, convex mirror, concave mirror, some convex lens, like that. So this is our reflection of light. కాబట్టి ఇది చాలా, అంటే స్కోరింగ్ బాగుంటుంది ఇందులో. కనీసం 2-3 క్వశ్చన్, అంటే 4 క్వశ్చన్స్ అన్న వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంట్లో ఈ టాపిక్ లో. ఈజీ ప్లస్ అప్లికేషన్స్ ని బాగా మనం చూస్తే, అప్లికేషన్స్ పైన అదే యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ అనే ఫార్ములా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం మిర్రర్స్ యొక్క యూజెస్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, రియల్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. క్లోజ్ చేస్తున్నారా? లేదు సార్, పవిత్ర మ్యామ్ రావాలా, మీరు లెఫ్ట్ అయిపోండి సార్. లెఫ్ట్.
Good afternoon, Suresh sir. Sir, Bharat sir. Good afternoon, Good afternoon, sir. Suresh sir. madam. Ready na sir? Yes, madam. Tomorrow 8 time ki wheel అవుతుంది. మ్యామ్ స్ట్రీమ్ కంటిన్యూస్ Oh, stream అవుతుందా? Okay. Sir, you can continue. I am leaving. Sure, sure. So, welcome to our mental ability test series. In this series, we are expanding various concepts as you know it. So, among nearly 36 concepts, one of the concept is a classification, which comes under verbal and non-verbal. In this session, I am going to discuss both the concepts, which comes under the verbal and non-verbal. Generally, this year in the examination, we are giving only 4 options, 4 alternative answers. Among 4 alternative answers, we are going to select one correct alternative answer. So in different books or in the previous years, there are 5 alternate options are there. But I'm collecting both for your practice. But keep in mind, you have 4 alternative options only. Last year, we are given only 4 alternative options, but the question paper was given as 5 alternative options. So that is a confuse there last year, but this year I think so there is no confusion at all. So you have only 4 alternative options. Why? Because I'm saying all these things, just observe it. So I gave 5 alternate options. Don't feel that. So this year also we have 5 alternate options. So you have 4 alternate options. Generally, the classification means there are 4 or 5 words will be there. 4 diagrams may be there. 4 numericals may be there. 4 numbers may be there. So among all the 4, one is a little bit of different from the others. Don't feel it as like odd one out, but this is called a classification. So you have to identify which is the correct alternative. So let us start. So 4 of the following are same in a certain way and so form a group. Which one does not belong to that group? This is the question. The question is, we have 5 options here. The first one is tooth, chin, nose, ear, and eye. As you know it, tooth, chin, nose, ear, eye, all belongs to our face, correct? So maybe you feel that all belongs to the same one, which is a odd one out, which is the different from this group, correct? So when you think in a biological science perspective, all belongs to the same group. But when you think the same
context in another perspective, that is in English language. So here the tooth, chin, nose, ear, eye, all are words. So tooth, if you observe the tooth, so there are two O's, two vowels. In chin, there is only one vowel, that is I. In nose, you have two vowels when you see it, that is O and E. In ear, there is two vowels, A and E. In I, there are two vowels, E and E, one more E. Means the fifth option have two vowels, fourth option have two vowels, third option has two vowels, first option has two vowels, but the second option has only one vowel. Means it is very clear in perspective of English language, according to the alphabets, so vowels and consonants. So the number of vowels in all these 5 words, 4 have, each one have 2 vowels, but the second one, the chin, has only one vowel. So very clear. So chin, that is a odd one from this group. So here the correct option is 2. Is it clear? So you have to understand from this example. So don't see in only one perspective. So sometimes it gives a confusion. You have to think in various perspectives. In various perspectives, the words or the things may be differ. You have to identify in such a manner. Okay. Shall we go for the next one? Okay. Now see, 3 of the following are alike in a certain way and hence form a group. Which one that is different from the belong to the group? Okay. So shirt, shoe, ring, cobbler. So here once again I'm going to say in the examination the options are not A, B, C, D. I think so. 1, 2, 3, 4. So in the examination paper this year you have 1, 2, 3, 4, not A, B, C, D. So that's very, very important. Now coming to the next one here, among to the options, the shirt, shoe, ring, cobbler. So shirt, shoe, ring, generally we will wear it. Human beings wears these things. A cobbler is a human being, is a professional name. Okay, who use or prepares shoes, all the things, chappals, that people will be said to be named as a cobbler or cobbler, whatever is the pronunciation. Means your shirt, ring, shoe are all are the things which are worn by the human. But a cobbler is a human being, and while all others are used by human being. So very clear. So option D is a correct answer. Clear? Okay. Now we're going to the next one. Choose the word which is least like the other words in a group. Day, calendar, date, month. Here we go. So when you observe it clearly, day is a part of calendar, date is a part of calendar, month is also a part of calendar. So means all other means day, date, month, all these 3 are the part of calendar. So calendar is the whole. Means day, date are the parts and calendar is the whole. So calendar is different from the remaining 3. So you can say calendar is the correct option. Is it clear? Okay. Now come to the next one. Find the odd one out. See how the question is asked. Sometimes they may ask the question as find the odd one out. Sometimes they may ask 3 are similar and one is a different one. You have to identify it. And sometimes they may ask which is different from the group. Like the questioning may be different, but the nature of the question is same. Okay. So here find the odd one out. That is
flower, petal, circle, arc, cover, base, chair, leg. So so flower is made with the petals, correct? Means the petal is a part of flower, correct? Okay. Circle and arc. Arc is simply a part of circumference of the circle. That's called arc. Clear? Means it's a part. In the circle, you have so many parts, as you know it. Chord is a part of circle. Sector is a part of circle. Segment, major segment, minor segment is a part of circle. Radius is a part of circle. Diameter is a part of circle. So all these are various parts of in the 8th class, especially you learn various parts of the circle here. Clear? Okay. Now chair, leg. So generally a chair has 4 legs. So a leg is a part of chair. Cover, page. So means here, so a book have a cover, page, and other pages also. Means cover and page. So when you check the page is not a part of cover. Am I correct? And cover also is a part of page. And simply you can say is one kind of page. So page is not a part of cover. It's very clear. So when you observe all these 4 alternative answers, so 3 are, so the first one is the substance, and the other one is it's a part. Petal is a part of flower, arc is a part of circle, leg is a part of chair, but page is not a part of cover. In all other pages, second is a part of the first one, but cover is not a part of, page is not a part of a cover. So obviously the third option, which is C, is correct answer, which is odd one from the remaining. Okay. Now we will see the other one. Choose the number pair group which is different from the others. 7, 22, 8, 23, 33, 12, 37, 15, 46. Generally, if you want to do the this kind of questions, especially which is comes to the number system, you have to check it first whether they are even or are even pair. 7, 22, one is odd and second one is even. 12, 37, even, odd, odd, correct. 8, 33, even, odd. 15, 46, even, odd. So same kind of relation is there, but which is different. Okay, so like sometimes see it whether they are perfect squares, number and it's perfect square, number it's perfect cube, or number it's a square root, like you can find out, correct? So here 722 means you can say it is there is a relation between 7 and 22. 7 3s are 21 plus 1, that is 22. 12 3s are 36 plus 1, 37. 15 3s are 45 plus 1, 46. 8 3s are 24 plus 1, 25. If it's like, then all are similar, because it is in the form of 3n plus 1, correct? It is in the form of 3n plus 1. But 8 3s are 24 plus 1 is 25. It seems to be 33 means it is not in the form of 3n plus 1. Am I correct? It is 33 and 8 4s are 32 plus 1, 33. Even though it is in the form of one more kind, but it is not the same kind of format in the given number. There are given numbers which are given here. So this is in 3n plus 1, this is in 3n plus 1, this is in 3n plus 1, but this is not in 3n plus 1 form. Am I correct? So obviously option C is the correct answer, which is odd one out. Okay, now come to the next one.
3 of the following 4 are alike in a certain way and hence form a group, which is the one that does not belong to that group. 75, 95, 85, 115. All are ended with 5. So means all are multiples of 5, same group, but which is different. Correct? So you can say 7, 8, 9. So the last digits, unit digits are 5, 5, 5, 5. Correct? So next will be 7, 8, 9. So a sequential order, 7 followed by 8. 7, 8 is next number is 9. So D should become 10. So 105, but it is given 11. So someone may think in such a manner, but it's not correct. That kind of logic will not give the answer. So a little bit of in depth when you think it. The factors of 75 is 15 5 is 75. Factors of 75 is 15 5 is, am I correct? 85, 17 5 is 85. 95, 19 5 is 95. 115, 21 5 is 115. Sorry, correct? So when you observe, 23 5 is 115. So when you observe it, this is 23 5 it has 2 factors. 85, 17 5 it's a 2 factors. It has 2 factors. 95, 19 5 it has 2 factors. But 75 is 15 5 again 15 has 2 factors, 3 5 So means here 85, 115, 95, all these 3 has 2 factors only, but 75 has more. So this is like you have considered from one way. Otherwise, you can say in another format also. That is 85, 115, and 95. So if you see 85, 115, 95, so very clear. So you can say very clearly, and one more thing, that is 115 is 23 5 other multiple, of course, prime fact, both are prime factors. 85, 17 5 both are prime factors. 95, 19 5 both are prime factors. 75, 15 5 15 is not a prime factor. Correct? It's a composite number. So in this manner also, 75 is odd one from the remaining. Is it clear? So this is the answer. Okay. So if you see it, sir, my voice is audible? Yes, sir, Okay. you are audible. So choose out the odd one. So choose out the odd one is a given one here. It's a very clear. The lion, bear, cheetah, leopard. So when you observe it very clearly, lion, bear, cheetah, leopard, among all these 4, lion, cheetah, leopard, is all these 3 belongs to the cat family. Bear is not belongs to the cat family. So very clear. So you can say this kind of question comes in the examination. Very clear. Where you can say that's a bear is not a is the animal which comes under the cat's family. So lion, cheetah, leopard belongs to the same family, cat family. Bear is the odd one. So you can say B is the correct option. Okay. Now come to the next one. Choose the number which is different from the others in the group. So means your you can say 183, 137, 121, 231. For this kind of question, you have to see very clearly. Already I said, so whether they are perfect squares, perfect cube, or multiple of 5, multiple of 3, 7 or something, or
prime numbers, like you have to check it. I gave so many options to you, know. So let us check with 183 is a composite number, correct? 137 is not a composite number. 231 is not a composite number. 121 is a composite number. So that kind of things is not possible using prime number. But if you see, I stopped here 121 and all. So when you see that 121 is a perfect square. 11 square is 121. But 183 is not a perfect square. 137 is not a perfect square. 231 is not a perfect square. So you can say, so 121 is different from the others. Very clear. So because the rest of them are not perfect squares, 121 is a perfect square. So 121 is the required answer. Like you can identify the correct option. Okay. Now coming to the next one. 4 of the following 5 are alike and in a certain way and so form a group. Which one does not belong to that group? A meter, furlong, yard, mile, acre. Maybe you heard all these words very clear. Meter, if you want to measure some distance, some length, you can say generally use the meter. How much distance you travel, you can say either meters or kilometers, correct? So a distance or length, generally we would consider as a length. Now coming to the furlong. Furlongs, how much, if you want to say your village is at Karimnagar and you want to travel to Hyderabad, how much distance? So how many furlongs away from Karimnagar, if you want to say about Hyderabad? So you can say yards. Generally, everyone knows. So generally, square yards are you are using or not. So there, the length of a land can be measured with the yards. Miles, distance is measured with the miles. But acres is measured for using, it's a measurement for the area of a land, correct? So meter is used for a measuring of length or distance. Furlong is used to measure the length of or this furlong. Yard is used for measurement of distance or length. Mile also is a measurement for length or distance. So means meter, furlong, yard, mile, all these 4 used as measures or measurements for length or distance. But acre is measurement for area. So it's very clear. So 5th one, acre is different from remaining 4, correct? So this is different from the other 4. Okay, so correct option is 5. That's it. Here 3 of the following 4 are alike in certain way and hence form a group. Which one does not belongs to that group? Here, clove, cinnamon, pepper, apricot. So all are because of course today is Sivaratri, so definitely all are with the fasting. So maybe a clove, pepper, cinnamon, all these are okay. So generally they are spices. Clove means here, so generally it is a clove. So when you if you want to remove your bad smell from your teeth, generally you will use clove. And if you feel some teeth ache also, we'll use the clove. And clove are used in all different dishes like biryani and other things, correct? All kinds of masala foods. So, and cinnamon means a dalchini chakka, correct? Recently, these cinnamon are used mostly in as in kashimes. This is corona effect, you know. So this cinnamon will gives more
good for getting a what you call it as like an antibiotic, and so it improves the immunization of our body. So cinnamon, this is a spice, and pepper. So all are favorite about pepper. So pepper is also spicy. Apricot is a fruit. Apricot is a fruit. So very clear. Clove, cinnamon, pepper, all are spices, but apricot is a fruit. So which is different from the other things. Maybe you understand. So this classification covers all the branches of sciences. So you will be very careful. If you have a good general knowledge, then you can answer all these things. But it's not difficult, but only you know all the 4 options. So randomly, by hearting things, you can't find the answers easily, but this is a practice. Okay, so maybe you understand those questions which are discussed now are verbal tests. It's a verbal test. Now we are coming to the in another part of this classification, that is a non-verbal. In the non-verbal, diagrams will be given. You have to study the diagrams very carefully, and you have to identify which is the odd one out from these things. Correct? Okay. So here 5 diagrams is given, 5 pictures is given. You have to identify it. So the first one is when you observe it. So this, if you say the first one, it's a pentagon, it's a triangle, it's a square, it is hexagon, it's a quadrilateral parallel. So all are according to the name of side, number of sides of the polygon we are naming. It has 5 sides of pentagon, 3 sides a triangle, 4 sides which are equal, so it's square. It has how many? 6 sides, hexagon. So it's a parallelogram. It's a quadrilateral. Correct? Okay. But how they are different? One is different from the other. So you have to see on the top of each one. So here, when you see this, some pins are there. Correct? We have pins. Check at these pins. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pins. 3 pins. 4 pins. 6 pins. 4 pins. Is there any relation between the number of pins and the number of sides? Is there any relation? Just identify it. So when you see this, this is a pentagon which has 5 sides. Correct? Pentagon, 5 sides. 5 pins. Triangle, 3 sides, 3 pins. Square, 4 sides, 4 pins. Hexagon, 6 sides, 6 pins. Parallelogram, 4 sides, 4 pins. It's very, very clear, very clear. So it's a very clear. It's a we can say there is a relation between number of sides and number of pins. Then how they are different? See, this is the side of the triangle. All pins are pinned at the center of the side. This is the side of the square. All 4 pins are pinned at the center of this side. This is the hexagon. All 6 pins pinned at the center of the side. This is a quadrilateral, of course, parallelogram. All 4 pins pinned at the center of the side. But this is a pentagon. All 5 pins pinned at the vertex of this pentagon. Clear? So very clear. So after clear observation, so all pins, of course, the pins are pinned at the center of the side of the polygon, but in the first one, the pins are pinned at the vertex. The pins are pinned at the vertex. Correct? The pins equal number to the number of sides in the main figure are attached to the midpoint of the side of the main figure. In case of figures 2, 3, 4, 5,
But in the figure 1, the pins are attached to a vertex of the main figure. Very clear? So the first one is different from the remaining 4. So this is the correct option. Next, choose the figure which is different from the rest. So choose the figure which is different from the rest means here. Very clear. Okay, so very clear. These two are parallel. 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 Correct? These two are means here. All these among, of course, the total 5 figures are given as lines only. Among 5, 4 are line segments, because you can't say as lines, because a line has infinite length. The length of the line was not defined, but we can measure, we can find the length of a line segment. So these 2 line segments are parallel. 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 These 2 are not parallel. So it's very clear these 2 line segments means the option 3 is different from the other. Very clear. So now this diagram is very simple. You can find it very easily. So option 3 is correct answer, required answer. Okay, now choose the figure which is different from the rest. Which is the different from the rest means here. Now careful observation is very important here. So we have two line segments, of course. One is like a pin. Observe it. This is a here. This one is a pin. This is an arrow. Now we will say, just observe it. Pin and arrow, pin and arrow, pin and arrow. Correct. And some small line segment. This pin here. This pin is pinned with how many line segments? Observe it. Towards the arrow here, 1. Observe it. How many is 1, 2, 3? Okay. Now the second one. See it. This pin has 1, 2. This pin has 1 and 2. This pin has 1 and 2. This pin has 1 and 2. But here, this pin has 1, 2, and 3. Correct? If in all the figures that there are 2 small line segments towards the pin and 3 small line segments towards the arrow. Correct? So here, how many? This is from the first one, we have 3 line segments towards the pin and 2 line segments towards the arrow. Here, observe 3 line segments towards the arrow, 2 line segments towards the pin. 2 line segments towards the pin, 3 line segments towards the arrow. 3 line segments towards the arrow, 2 line segments towards the pin. Here are 3 line segments towards the arrow, 2 line segments towards the pin. So in all these 5 diagrams, so 2 line segments towards the pin and 3 line segments towards the arrow, either in 5th, 4th, 3rd, 2nd. But the first one, a reverse, means 2 line segments, sorry, 3 line segments towards the pin and 2 line segments towards the arrow. So this is the different one from the others. This is very, very important. So option 1 is the different from the others. Clear? Okay. Now we are going to check the other one. Choose the figure which is different from the rest. So when you see this, you have a circle which was shaded, and we have some lines outside the circle,
So if you see, observe it, the first, second, third, fourth, and fifth. The lines outside the circle or shaded circle all are equally distributed in fifth, fourth, third, and second. But in first, but in second, the line segments outside the shaded circle are not equally distributed. So this is a most important. Clear? So the first, fifth, fourth, third, and first, the line segments outside the shaded circle are equally distributed, uniformly distributed, but the second shaded circle, the line segments outside the circle are not equally distributed or uniformly distributed. So very clear, second one is the odd one out, are the different from the others. Okay, now coming to the next one, choose the figure which is different from the rest. So there are so many kinds of the thing here. This is a circular shape. This is a oval shape here. Of course, like a tablet shape it is. It is a rectangular shape. A tablet shape means tablet shape means it's a cylinder surrounded with the two hemispheres. Okay, this is a cylinder with two hemispheres, and this is a very clear square. So is there any kind of similarities or differences you find it? So each figure is divided into 4 equal parts, and we can say a quadrant of each one. So here a quarter, simply a quarter. So when you see this here, this quarter is upper quarter. Upper first quarter. This is a lower right quarter. This is the lower right quarter of this one. Okay. And this is a lower right quarter. And this one is a lower right quarter. Means among all these 5, the second, third, fourth, and fifth lower right quarter are shaded. Correct? This is a lower right quarter are shaded. But the first one, upper right quarter is shaded. Means it's this is a totally different. The upper right quarter is shaded in the first one. Remaining second, third, fourth, and fifth, lower right quarter is shaded. So the first one is totally different from the other. So option 1 is the correct alternative for the required one. Correct? Okay, is it clear? So very carefully observe it. And then next one here. Choose the figure which is different from the rest. So this, if you want to say the rest one is, so here option D, okay, this is a semicircle. The first one is a semicircle, and this is a rhombus, and this is also rhombus. This is a circle, this is a triangle. Now, if you take this triangle, it divides into 3 equal parts. And this one is a circle divided into 4 equal parts. Correct? Equal parts. And this one is divided into 4 equal parts. And this is divided into 4 equal parts. Or otherwise, you can say as equal parts. But here, if you take it as this is 1, this is 1. This semicircle divided into 2 equal parts. This both are same, very clear. And this divided into 4 equal parts. This divided into 4 equal parts. But are you feel that these two are in maybe same area, but these two are in the same area, but this area and this area is different by observation. Means this one is not divided into 4 equal parts. These 3 are equal parts. Am I correct? So the 4th one is different from the others. So all other figures are divided into equal parts, but the 4th one is not divided into equal parts. So obviously this is totally different. Correct? Okay.
Now coming to the next one. Choose the figure which is different from the rest. And so maybe you observe it. The first and third, this is the first one. See this, maybe first and third seems to be same, correct? This one like, this one like, this is downwards, and this the same one is upwards. This one is here on the left side downwards, here and right side upwards. Means first and third are rotated, correct? When you rotate the first, you will get the third one. When you rotate the second one, okay, I will just move that screen, then you can identify this very clear. When you rotate the second one, you will get the fifth one. Observe it. This is a correct. So this is a very clear. Now you can identify this, but which is the different one? Which is the different one here? If you see that, sorry, fourth and fifth one, correct? Is there fourth and fifth one? This is okay. This is downwards. This is upwards. Okay, same one, and this one is so option B. The second is a little bit of different. 1 and 3 are same. One is rotated, the other one will get, and fourth and fifth are same. Fourth and fifth are same. So these two, one is rotated, you will get the other, but second one is different. 1 and 3 is same. One will get by rotating the other. Fourth and fifth are same. By rotating other, you will get the other one, but the second is a little bit of different. Am I correct? So this is a way, like you can identify it. Okay, now come to the next one. Choose the figure which is different from the rest. So when you see this, this you have arrows expected and 5 arrowheads. So here now you will count the arrowheads because the 1, 2, 3, 4, 5. The first one have 5 arrowheads. Here 1, 2, 3, 4. This one have 4 arrowheads. 1, 2, 3, 4, 5. Third one has 5 arrowheads. 1, 2, 3, 4, 5. This one has 5 arrowheads. 1, 2, 3, 4, 5. This one has 5 arrowheads. Means very clear. By counting the arrowheads of this each figure, the first one have 5, third one have 5, fourth one have 5, fifth one have 5. But the second one have only 4. So you can say the second one is different from the other. So maybe direction, if you see this, when you move in a clockwise direction, it moves in like, then it moves down, then it moves down, and it's up. It's the clockwise direction only. So when you see, generally this kind of questions, you will see how it is moving, either in clockwise or anti-clockwise. Any deviations you can identify, but so clockwise, all are is moving in a clockwise direction. No different in perspective of moving direction, either clockwise or anti-clock. But the number of arrowheads, we can say the second has only 4, but rest of them have, each one have 5 arrowheads. So second is the correct option. Okay, now coming to the next one. Choose the figure which is different from the rest. So when you see this rest means here arrowhead along the circumference. Now there are circles, or circle divided into 2 parts, 2 segments. 2 segments here are divided into 2 semicircles. In the lower and upper part here, we have 2 circles, smaller circles.
one is shaded, and you have two arrows. One is comes inside to the circle, one comes outside the circle. Okay, this is the nature of the diagram of each one. But when you observe it, this, if you observe this arrow on the circumference of the circle, so this is a clockwise direction. This is also clockwise direction. And this is also clockwise direction. This is also a clockwise direction. But this arrow, which is on the circumference, is an anti-clockwise direction. Just now I said in the previous one, we checked whether it is in a clockwise or anti-clockwise directions. So we have to clearly verify that this arrow is in clockwise direction. This arrowhead is in clockwise direction, correct? This arrowhead is in clockwise direction. This arrowhead also in clockwise direction, but this arrowhead is in anti-clockwise direction. So the fifth one is different from the other source. So you can identify very clearly this is a totally different. Clear? Okay. So anyway, thank you, children. Thank you for the listeners. So this is about classification, verbal and non-verbal classification. Maybe you understand. So generally, you will get 10 questions out of 90 from this classification. Maybe 5 from verbal and 5 from non-verbal. So it covers all these things. I hope you understand all these things. So we will meet with another kind of questions in the next series. Thank you. Thank you, sir. Thank you.
హలో సార్. సార్ హలో సార్. స్ట్రీమ్ ఆన్లోనే ఉంది సార్. స్టార్ట్ చేసి వచ్చింది. ఇప్పుడు కావాలంటే ఓకే 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 స్టార్ట్ చేయమంటారా? చేసేయండి సార్. ఓకే సరే, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాం. రైట్, ఓకే షేర్ అవుతుందా సార్? అవుతుంది సార్. రైట్, ఓకే. Good evening, children. Today we are going to discuss some important points, very important points from the lesson Mineral Science Mining. So if you observe the last 3-4 years NMMS exam papers, you can see that regularly there are 2-3 questions are coming from this topic. So it is very, very important lesson, and that's why we have to read and take notes from this lesson. So we are going to discuss about what are the minerals, what are the resources, what are the minerals available in our Telangana state, and how we are using it, and what are the types of mining, and how we are extracting coal, particularly in Singareni College Limited. So these are all topics that we are going to discuss. So let us start that. సో మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో మరియు ముఖ్యంగా సింగరేణి కాలేజ్లో ఎలాంటి త్రవ్వకాలు చేయబడుతున్నాయి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎలాంటి ఖనిజాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, మరి ఖనిజాల ఉపయోగం ఏంటి, ఇలాంటి అనేక విషయాల గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాల గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో రైట్, స్టార్ట్ నౌ. సో మొట్టమొదటిసారిగా రిసోర్సెస్ అంటే వనరులు అనే విషయాన్ని మనము క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి. రిసోర్సెస్ రెఫర్ టు ఆల్ మెటీరియల్ ఇన్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ విచ్ హెల్ప్ అస్ టు సాటిస్ఫై అవర్ నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్. అంటే మన యొక్క అవసరాలని, మన మనుగడ కోసం మనకు రకరకాల అవసరాలు ఏర్పడతాయి. ఆ అవసరాలను తీర్చడం కోసం ప్రకృతి సహజంగా మనకు అందించే వివిధ పదార్థాలను మనము వనరులు అని పిలుస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్, వుడ్, different minerals, etc. అయితే ఈ వనరులు, these resources are 2 types. One is renewable resources, means పునరుద్ధరింపబడే వనరులు. Second is non-renewable resources, పునరుద్ధరింపబడే వనరులు. What is the difference between these 2 types of resources? Renewable resources means which can be regenerated by us, even though we use it frequently, even though they are exhausted, we can regenerate them. So those resources are known as renewable resources. For example, wood, water. వీటిని మనం ఎంతగా ఉపయోగించినప్పటికీ మళ్ళీ వాటిని మనము తిరిగి తయారు చేసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి ఇవి పునరుద్ధరింపబడే వనరులు అని పిలువబడతాయి. నెక్స్ట్, నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అనగా ఒకసారి మనము వీటిని వాడుకుంటే మళ్ళీ వీటిని తిరిగి పొందలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్, ఐరన్, గోల్డ్, పెట్రోలియం ఇట్లాంటి ఖనిజాలు మొత్తం మనకు నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్ కింద మనము చెప్పుకోవచ్చు. వీటిని వాడుతున్న కొద్దీ ఇవి తరిగిపోతాయి. ఒక సమయానికి ఇవి పూర్తిగా ఎండైపోయి పూర్తిగా అంతరించిపోయి మళ్ళీ భవిష్యత్ తరాలకు అందుబాటు లేకుండా పోతాయి. సో ఇంకో మాట చెప్పాలంటే వీన్ని అంతరించిపోయే వనరులను మేము పిలుస్తాం. ఫినిట్ రిసోర్సెస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫినిట్ రిసోర్సెస్. సో మనం చెప్పుకుంటున్న ఈ మినరల్స్ అనేవి మనకు ఫినిట్ రిసోర్సెస్ అనగా వీటిని మనము ఉపయోగిస్తున్న కొద్దీ ఇవి కొంతకాలానికి పూర్తిగా అంతరించిపోతాయి. కాబట్టి ఖనిజాలు చాలా చాలా ముఖ్యమైన వనరులు. వాటిని చాలా కేర్ఫుల్గా
జాగ్రత్తగా వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఖనిజం అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ మినరల్? Anything which we obtain naturally from under the earth, which is not in the form of plants or animals, is known as a mineral. మనము మన డైలీ లైఫ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ మనము వాడుతుంటాం. ఇప్పుడు కోల్ కానీ, ఐరన్ కానీ, కాపర్ కానీ, లైమ్ స్టోన్ కానీ, మైకా, గ్రానైట్, మ్యాంగనీస్, శాండ్, పెట్రోలియం, బైరైట్స్, యురేనియం, ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు మన జీవితాలతో ముడిపడి ఉన్న వనరులు. ఈ వనరుల్ని మనం ఈ ఖనిజాలని ఇంకా చూస్తే ఒక్కొక్క ఖనిజము ఒక్కొక్క రకమైన ప్రాధాన్యత కలిగి ఉన్నది. సో మనం డైలీ లైఫ్లో రెగ్యులర్గా వాడే కొన్ని మినరల్స్ గురించి మనము అవి ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారని తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ థింగ్, కోల్. కోల్ అంటే బొగ్గు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్, రైల్వేస్, పర్టికులర్లీ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. వీ నో దట్ without electricity we can't expect the human life. So everywhere there is a need of electricity. So for generation of that electricity, coal is the basic raw material. కాబట్టి బొగ్గు అనేది మన జీవితంలో అన్ని అంశాలతో పెనవేసుకున్న ఒక ముఖ్యమైన ఖనిజ వనరు. అదేవిధంగా ఇనుము, ఐరన్ ఓర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఐరన్, స్టీల్, స్పాంజ్ ఐరన్, పిగ్ ఐరన్, మెషినరీస్ ఎట్సెట్రా. సో రకరకాల యంత్రాల తయారులో, రకరకాల ఇనుము కానీ, ఉక్కు కానీ తయారులో మనకు ఇనుప ధాతువు అనేది వాడతాము. ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో అయితే హెమటైట్, మ్యాగ్నటైట్ అనే 2 రకాల వనరులు, ఇనుప ధాతువులు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మన అవసరాలకు సరిపోను ఇంకా మనకు మిగులు ఇనుప ధాతువు మనకు లభిస్తున్నది. That's why we are exporting them to the different countries, particularly to Japan and other Southeast Asian countries also. సో ఈ విధంగా మనకు పుష్కలంగా అందుబాటులో ఉన్న ఇవి ఖనిజ వనరులు కోలు మరియు ఐరన్. దెన్ మైకా. ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీస్. మైకా అనేది విద్యుత్ నిరోధక పదార్థం. సో విద్యుత్ని ఇది బంధిస్తుంది కాబట్టి ప్రత్యేకంగా విద్యుత్ సంబంధించిన పరిశ్రమలు, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమల్లో దీన్ని విస్తృతంగా మనం వాడుతున్నాం. దెన్ లైమ్ స్టోన్ అనగా సున్నప్రాయి. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ పర్టికులర్లీ సిమెంట్, కార్బైడ్, ఐరన్, స్టీల్, సోడా, గ్లాస్ అండ్ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్. సో పెద్ద ఎత్తున మనకు లైమ్ స్టోన్ అనేది యూజ్ కావడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పేపర్ ఇండస్ట్రీలో, సిమెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఇది భారీ ఎత్తున యూజ్ కావడం జరుగుతుంది. దెన్ గ్రానైట్. యు నో దట్ గ్రానైట్ ఈజ్ వేర్ నౌడేస్ గ్రానైట్ ఈస్ బికమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిసోర్స్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ. ముఖ్యంగా ఫ్లోరింగ్ తయారు చేయడం కానీ, లేకుంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మాన్యుమెంట్స్ అంటే స్మారక కట్టడాల తయారులో కానీ, లేదా ఇతరత్ర అలంకరణకు సంబంధించిన వస్తువుల తయారీలో గ్రానైట్లను మనం విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నాము. అదేవిధంగా మ్యాంగనీస్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్టీల్. అదేవిధంగా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫెర్రో అలాయ్స్ అనగా మిశ్రమ లోహాలు. దెన్ గ్లాస్ అండ్ సెరమిక్ గూడ్స్ తయారులో కూడా మ్యాంగనీస్ అనేది మనకు చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దెన్ బెరిటీస్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ బేరియం. బేరియం అనే మూలకం నుంచి దీన్ని వెలికి తీస్తారు అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ పర్టికులర్ మెడికల్ పర్పసెస్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పసెస్. అదేవిధంగా సహజ వాయువు కానీ, పెట్రోలియం కానీ, ముడి చమురు కానీ వెలికి తీసేటప్పుడు ఈ బెరిటీస్ అనేది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. Then feldspar. It is used in making glass and ceramic items like wash basins. మన ఇళ్ళలో వాడే వాష్ బేసిన్స్ కానీ, సిరమిక్తో తయారు చేసిన వస్తువుల తయారులో ఈ ఫెల్డ్స్పార్ అనేది ముఖ్యమైన ఖనిజము. అదేవిధంగా ఇవే కాకుండా క్వార్ట్జ్ కానీ, జిప్సమ్ కానీ ఇలాంటి అనేక ఖనిజాలు మనకు మన రాష్ట్రంలో
ఎక్కువగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లభిస్తున్న ముఖ్యమైన ఖనిజాల విషయాన్ని చూసుకుంటే ఒకటి కోల్, ఐరన్ ఓర్, లైమ్ స్టోన్, మ్యాంగనీస్, ఫెల్డ్స్పార్, యురేనియం, బైరటేస్, గ్రానైట్, క్వార్ట్స్, జిప్సమ్ ఎట్సెట్రా. ఇందులో కనుక చూస్తే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఖనిజ వనరు అనేది బొగ్గు, కోల్. తెలంగాణ ఈజ్ ద biggest, largest state in the entire country, particularly in southern India, that contains vast deposits of coal and being mined by Singareni Collieries Company Limited. మనకు తెలుసు తెలంగాణలోని ఉత్తర భారతంలో ముఖ్యంగా గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతం. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే గోదావరి నదికి ఆనుకుని ఉన్న ద అడ్జాయినింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ గోదావరి రివర్, పర్టికులర్లీ ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్, భద్రాద్రి, ఈ జిల్లాలో మనకు కోల్ మైన్స్ అనేవి విస్తృతంగా అక్కడ ఉన్నాయి. ఎక్కువగా కోల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వెలికి తీయబడుతుంది. సో యు నో దట్ సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద కోల్ ఫ్రమ్ దీస్ ఏరియాస్. సో దీని గురించి మనం డీటెయిల్గా తర్వాత తెలుసుకుంటాము. సింగరేణి కాలరీస్లో ఏ విధంగా బొగ్గు ఉత్పత్తి చేస్తారు, బొగ్గు ఉత్పత్తిలో ఉన్న ప్రాసెస్ ఏంటి, దశలు ఏంటి, రకరకాల సమస్యలు ఏంటి, ఇవన్నీ మనము తర్వాత తెలుసుకుంటాం. సో బిసైడ్స్ కోల్, ఐరన్ ఓర్ deposits also are available immensely in our Telangana state, particularly in the Bayaram Reserve Forest. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఖమ్మం దగ్గర ఇక్కడ బయ్యారం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో మనకు పుష్కలంగా ఐరన్ ఓర్స్ అంటే ఇనుప ధాతు అనేది లభిస్తుంది. అదేవిధంగా మహబూబాద్ డిస్టిక్లో మరియు పెద్దపల్లి, అదేవిధంగా మంచిర్యాల జిల్లాలో ఈ ప్రాంతాల్లో మనకు ఇనుప ధాతువులు అనేది లభించడం జరుగుతుంది. దెన్ మీరు గ్రానైట్ విషయానికి వస్తే ట్యాన్ బ్రౌన్ గ్రానైట్ డిపాజిట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ పర్టికులర్ కరీంనగర్ డిస్టిక్. ఇక్కడ చాలా పాపులర్ అయిన గ్రానైట్ ఇండస్ట్రీస్ మనకి ఇక్కడ ఉంది. సో మన అవసరాలకు అందుబాటులో ఉన్న తగిన విధంగా మనం ఉపయోగించుకున్న మిగిలిపోయినాక గ్రానైట్ను మనము చైనాకు, తర్వాత సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ కూడా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనకు షాబాద్ బండలు అని మీకు తెలుసు, తాండూర్ లైమ్ స్టోన్ అని కూడా పిలుస్తారు వీటిని. ఇవి కూడా మనకు ఇక్కడ వికారాబాద్ దగ్గర మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి చాలా అంటే చాలా వందల సంవత్సరాల నుంచి మన యొక్క గృహ నిర్మాణంలో ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతున్నది. ఇవి దేశవ్యాప్తంగా కూడా చాలా ప్రాచుర్యం కలిగి ఉన్నాయి, షాబాద్ స్టోన్స్ ఆర్ తాండూర్ లైమ్ స్టోన్స్. అదేవిధంగా ఇటీవల కాలంలో వెరీ వెరీ వాల్యుయబుల్ మినరల్ దట్ ఈస్ యురేనియం, ఈ డిపాజిట్లు కూడా మనకు వెలికి తీయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా నల్గొండ జిల్లాలోని ఇక్కడ లంబాపూర్, పులిచెర్ల, అదేవిధంగా నమ్మాపూర్, ఎల్లాపురం అనే ప్రాంతాల నుంచి యురేనియం నిల్వలను మనము విస్తృతంగా వెలికి తీస్తున్నాం. యురేనియం ఈజ్ extensively used in production of electricity and other different purposes also. ఈ విధంగా చాలా విలువైన ఖనిజాలు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరి ఈ ఖనిజాలను మనము ఎలా వెలికి తీస్తాం? How the minerals are extracted from the earth? So there are two processes or two ways to get the minerals from the earth. One is before going to that, what is the mining? So mining is nothing but the process of obtaining minerals from earth is mining. అంటే భూమి నుంచి ఖనిజాలను వెలికి తీసే ప్రక్రియను, పద్ధతిని మనము మైనింగ్ లేదా ఖనిజాల తవ్వకం అని పిలుస్తారు. ఇది రెండు రకాలు. వన్ ఈజ్ అండర్ గ్రౌండ్ మైనింగ్ అనగా భూగర్భ మైనింగ్, అండ్ సెకండ్ ఈజ్ ఓపెన్ కాస్ట్ మైనింగ్. సో వాట్ ఈజ్ underground mining? Making the large pits or digging and extracting the minerals is known as underground mining. అనగా ఎట్లాగైతే మనము బావులను తవ్వి వాటర్ తీస్తామో అదే పద్ధతిలో భూగర్భాన్ని తొలుచుకుంటూ లోపలి వరకు వెళ్తూ ఖనిజాలను వెలికి తీసే పద్ధతిని మనము అండర్ గ్రౌండ్ మైనింగ్ అని పిలుస్తాం.
లేదా భూగర్భ గనుల తవ్వకం అని పిలుస్తాం. దానికి ఆపోజిట్గా అంటే దానికి విరుద్ధంగా ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైనింగ్ ఇటీవల కాలంలో చాలా ఎక్కువగా ఈ ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైనింగే మనకు అనుసరించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తున ప్రజల యొక్క అవసరాలు పెరిగినాయి, జనాభా పెరిగింది, వారి అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఖనిజాలను వెలికి చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. కాబట్టి ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైనింగ్ మీద చాలా వరకు ఆధారపడి పెద్ద ఎత్తున ఖనిజాలను వెలికి తీయడం జరుగుతుంది. సో మినరల్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ బై వే ఆఫ్ బ్లాస్టింగ్, అనగా పేల్చడం ద్వారా, భూమి యొక్క ఉపరితలాన్ని పేల్చడం లేదా తొలగించడం ద్వారా, రిమూవింగ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైనింగ్. భూపరితలాన్ని పేల్చడం లేదా తొలగించడం ద్వారా ఖనిజాలను వెలికి తీసే పద్ధతిని మనము ఉపరితల గనుల తవ్వకం అని పిలుస్తారు. మరి ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా మానవ అవసరాల కొరకు ఖనిజాలను పెద్ద ఎత్తున మనం వెలికి తీస్తున్నాము, వాడుకుంటున్నాం, రకరకాల వస్తువులు తయారు చేసుకుంటున్నాం. అయితే ఇటీవలి కాలంలో అంటే గత 50 సంవత్సరాలు కనుక చూస్తే, ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చిన తర్వాత అనేక రకాల పరిశ్రమలు వెలుగులోకి వచ్చాయి, అనేక పరిశ్రమలు పుట్టుకొచ్చాయి. మరి ప్రజలకు అవసరాలు పెరిగినాయి, రకరకాల అవసరాల కొరకు ఖనిజాల మీద ఆధారపడడం పెరిగింది. కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున ఖనిజాలను మనము వెలికి తీస్తున్నాం. అయితే ఈ ప్రక్రియలో మనకు చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి, అనేక సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఈ ఖనిజాల తవ్వకం వల్ల అంటే మన అవసరానికి మించిన మనము ఖనిజాలను తవ్వుతున్నాం కాబట్టి దానివల్ల అనేక దుష్ఫలితాలు కలుగుతున్నాయి. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ మైనింగ్, ద మేజర్ రిజల్ట్ ఈస్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్. భూగర్భ మైనింగ్ కన్నా ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైనింగ్ మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ కావడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున ఈ భూమి ఉపరితలాన్ని తొలగించడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో, అడవులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైతే గనులు ఉన్నాయో ఆ అడవులు మొత్తం తొలగించేసి ఈ ఖనిజాలు వెలికిస్తున్నారు. కాబట్టి అడవులు పెద్ద ఎత్తున నాశనం కావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అడవులతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలు, ముఖ్యంగా వ్యవసాయ భూములు కానీ, తర్వాత ఇంకా ఇతరత్ర ఉపయోగకరమైన భూములు కూడా ఈ మైనింగ్ అవసరాల కొరకు నాశనం చేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా చాలా విలువైన అటవీ సంపద, అదేవిధంగా వ్యవసాయ భూములు మొత్తం కూడా నాశనమై మొత్తం ఒక పర్యావరణ సంక్షోభానికి దారితీస్తుందని చెప్పొచ్చు మనం. అదేవిధంగా another very important result of mining is that air and water pollutions. You know that when we extract the mines from the earth, they are washed with the waters. So ఆ విధంగా గనులను, ఖనిజాలను వాష్ చేయడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున వాటర్ అనేది అందులో పెంచడం జరుగుతుంది. ఆ వాటర్ అనేది పూర్తిగా పక్కన ఉన్న జలాశయాల్లో, అంటే నదుల్లో కావచ్చు, చెరువుల్లో కావచ్చు, అక్కడ కలిసిపోతాయి. తద్వారా రివర్స్ అని జలాశయాలు మొత్తం కూడా జల కాలుష్యానికి గురవుతున్నాయి. మరియు ఖనిజాలను వెలికి తీసేటప్పుడు సో లార్జ్ స్కేల్ గ్యాసెస్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద అండర్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఎర్త్. గ్యాసెస్ కానీ, యాషెస్ కానీ, బూడిద వాయువులు, ముఖ్యంగా పాయిజనస్ విషపూరితమైన వాయువులు పెద్ద ఎత్తున రిలీజ్ కావడం జరుగుతుంది. సో దాని ద్వారా కూడా ఇట్ ఈస్ getting to the air and water pollutions. Then the destruction of habitations is a major issue due to the mining. చాలా సందర్భాల్లో అటవీ ప్రాంతాల్లో కానీ, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను పేల్చడం వల్ల కావచ్చు, లేకుంటే అక్కడ నుంచి జనావాసాలు తొలగించడం వల్ల కావచ్చు, పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు నిరాశలు అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా గిరిజనులు, ట్రైబల్ పీపుల్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ డ్యూ టు ద మైనింగ్. ప్రజలను అక్కడికి తరలించడం వల్ల వారు వారి యొక్క ఆవాసాలను కోల్పోవడం, దాంతోపాటు వారి యొక్క లైవ్లీహుడ్ అంటే ఉపాధి మార్గాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున కోల్పోవడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక మానవతా సంక్షోభానికి కూడా దారితీస్తున్నది. చాలా సందర్భాల్లో ప్రైవేట్ కంపెనీల వాళ్ళు నామమాత్రంగా వారికి పరిహారం చెల్లించి అక్కడ ఖనిజాలను వెలికి తీసేస్తున్నారు. సో తద్వారా
చాలా పేద ప్రజలు ఈ ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా జీవించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. వారి యొక్క ఉపాధిని వారు పూర్తిగా కోల్పోతున్నారు. సో ఆ విధంగా అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ ఈజ్ యాక్సిడెంట్స్ ఇన్ మైన్స్. ఇది మనము అటు అండర్ గ్రౌండ్ మైన్లు కావచ్చు, ఇటు ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్లు కావచ్చు. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ వీ కెన్ సీ దిస్ రిజల్ట్. చాలాసార్లు భూగర్భ గనుల్లో అకస్మాత్తుగా పైన ఉన్న సీలింగ్ అనేది పడిపోవడం జరుగుతుంది. దాంతో చాలాసార్లు అక్కడ పనిచేసే కార్మికులు ప్రాణం కోల్పోతున్నారు. ఒక్కొక్కసారి అక్కడ బ్లాస్టింగ్ చేసినప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్లో కానీ లేకుంటే పైన ఉపరితలంలో కానీ బ్లాస్టింగ్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ శబ్దానికి లేదా అక్కడ ఉన్న ధ్వని తీవ్రతకు చాలామంది వాళ్ళ యొక్క ఇల్లు డ్యామేజ్ కావడము, లేదా ఆ శబ్ద తీవ్రతకు రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలు, వినికిడి సమస్యలకు లోన్ కావడం, ఇలా అనేక రకాలుగా ఈ అక్కడ జరిగే యాక్సిడెంట్స్ వల్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తున్నాయి. దెన్ అనదర్ మేజర్ ఇష్యూ ఈజ్ హెల్త్ ఇష్యూస్. సో వెన్ వి ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద మినరల్స్, large scale of poisonous gases are released in the atmosphere. సో రెగ్యులర్గా అక్కడ పనిచేయడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున అక్కడ నుంచి వచ్చే విషవాయువుని పీల్చుకోవడం వల్ల చాలాసార్లు అక్కడ పనిచేసే కార్మికులు తమ ప్రాణం కోల్పోతున్నారు. ముఖ్యంగా మనము కోల్ మైన్స్లో పనిచేసే వాళ్ళని గమనిస్తే అక్కడ వచ్చే ధూళిని, అంటే భూగర్భంలో వచ్చే ధూళిని వాటిని పీల్చుకోవడం వల్ల నల్ల ఊపిరితిత్తులు అనే ఒక రకమైన వ్యాధికి అక్కడ కార్మికులు గురవుతున్నారు. సో ఇలా చాలా రకాలుగా మనకు ఈ మైనింగ్ వల్ల సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. అయినప్పటికీ మన యొక్క అవసరాలకు మనం పూర్తిగా ఈ ఖనిజాల మీద ఆధారపడుతున్నాం కాబట్టి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మనం ఖనిజాన్ని వెలికి తీయాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. ఖనిజాన్ని వెలికి తీయకుండా మనం మన లైఫ్ను కొనసాగించే పరిస్థితి లేదు. అయితే ఇటీవలి కాలంలో లాస్ట్ 1990s తర్వాత కనుక చూస్తే, మనం 1990 దశకం తర్వాత చూస్తే ఖనిజాల తవ్వకంలో అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విస్తృతంగా వాడటం వల్ల పెద్ద ఎత్తున ఖనిజాలు వెలికి తీయబడుతున్నాయి. దాంతోపాటే దాని యొక్క దుష్ఫలితాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకొక పరిణామం ఏంటంటే, ఈ ఖనిజాల వెలికితీతలో వాస్తవానికి ఈ ఖనిజాలు అనేవి ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన ఒక ఉమ్మడి ఆస్తి. భూమిపై పుట్టిన ప్రతి మనిషికి భూమిలో లభిస్తున్న ప్రతి ఖనిజం మీద సర్వ హక్కులు ఉంటాయి. అది అందరి యొక్క ఆస్తి. బట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ రియాలిటీ ఇస్ దట్ ప్రభుత్వాలు అనుసరించిన లోపభూయిష్టమైన విధానం వల్ల కావచ్చు, లేకుంటే వ్యక్తుల స్వార్థపరత్వం వల్ల కావచ్చు, పెద్ద ఎత్తున ఈ ఖనిజాలు వెలికి తీయడం వల్ల కొందరు అక్రమంగా ఖనిజాలు వెలికి తీయడం వల్ల సాధారణ ప్రజానికానికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ మనం కోల్ కావచ్చు, తర్వాత ఐరన్ ఓర్స్ విషయంలో కావచ్చు, ఉపరితలాన్ని పూర్తిగా తొలగించడం వల్ల శాశ్వతంగా ప్రజలు నిరాశలు కావడం, వాళ్ళకి ఎలాంటి పరిహారాలు ఇవ్వకపోవడం అనేది నిరంతరం జరుగుతున్నది. సో ఇది ఒక మానవతా సంక్షోభానికి దారితీస్తున్నది. అయితే ప్రభుత్వాలు వనరులు అనేవి, ఈ ఖనిజాలు అనేవి ఉమ్మడి ఆస్తి అనే అంశాన్ని గుర్తించి రకరకాల పాలసీలు తయారుస్తున్నది. ఆ పాలసీలో భాగంగా ఖనిజాలు వెలికితీసే విధానాన్ని మార్చుకుంటూ వస్తున్నది. మనం కనుక చూస్తే 1970s మనకు మొట్టమొదటిసారిగా భారత ప్రభుత్వం జాతీయ ఖనిజ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది 1970లో. దాంట్లో భాగంగా చాలా విలువైన ఖనిజాలు అనగా యురేనియం కావచ్చు, తర్వాత వజ్రాలు కావచ్చు, లేకుంటే ఐరన్ కావచ్చు, కోల్ కావచ్చు, ఈ విలువైన ఖనిజాలు ఈ ప్రజల ఉమ్మడి ఆస్తిని భావించి వాటిని ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో వెలికి తీస్తేనే అది అందరికీ సమానంగా పంచవచ్చనే భావనతోని ఆ ఖనిజ విధానాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ప్రభుత్వ ఆధారంలో ఖనిజాల వెలికి తీసే అనేక కంపెనీలను స్థాపించి దాని ద్వారా వెలికి తీయడం ప్రారంభించింది. కానీ
కాలక్రమంలో ప్రభుత్వ ఆధారంలో ఈ విధంగా మైనింగ్ జరగడం వల్ల అది ప్రజలందరికీ కూడా అనుకున్నంతగా ప్రజలకు ఖనిజాలు అందుబాటులోకి రాలేదు. ముఖ్యంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ప్రభుత్వం దగ్గర ఎక్కువగా లేకపోవడం వల్ల, వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోకపోవడం వల్ల ఖనిజాల వెలికితీతలో ప్రభుత్వ కంపెనీలు అనేవి చాలా వెనుకబడ్డాయి. అదేవిధంగా నిర్లక్ష్యము, తర్వాత అలసత్వం అనేది కంపెనీలు చాలా లాస్ కావడానికి దారితీసింది. సో ఈ పరిస్థితిని అధిగమించి ప్రజలందరికీ ఈ ఖనిజ వనరులను సమానంగా పంపించే విధంగా దేశ అభివృద్ధికి వాటిని ఉపయోగించడానికి వీలుగా ప్రభుత్వము 1993లో 1993లో తన యొక్క ఖనిజ విధానాన్ని మార్చుకుంది. ముఖ్యంగా 1993లో తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త ఖనిజ విధానం ద్వారా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో, అంటే ప్రభుత్వ ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో ఖనిజాలను వెలికితీసే విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఖనిజాల వెలికితీతలో పూర్తి గుత్తాధిపత్యం ప్రభుత్వానికి ఉండకుండా ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ కంపెనీలు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడకంలో అవి ముందుంటాయి కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించడానికి వీలుగా ప్రైవేట్ కంపెనీలకు కూడా ఈ ఖనిజాలను లీజుకి ఇవ్వడం అనే విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. తద్వారా 1993 నుంచి చాలా ప్రాంతాల్లో, భారతదేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రైవేట్ కంపెనీలకు అవకాశం కల్పించడం జరిగింది. ఆ విధంగా పెద్ద ఎత్తున ఖనిజాల వెలికితీత అప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైనింగ్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. అనగా దే వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ మోర్ మినరల్స్ విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభాలు గడించాలనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువగా ఖనిజాలు వెలికితీస్తాయి కాబట్టి వారు ఈ సాంప్రదాయకంగా భూగర్భాన్ని తలుచుకుంటూ వెళ్ళే ఈ భూగర్భ మైనింగ్ మీద డిపెండ్ కాకుండా ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైనింగ్ మీద ఆధారపడి ఖనిజాలను వెలికితీస్తున్నాయి. అయితే ఈ ప్రక్రియలో ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీల మీద ప్రభుత్వం యొక్క నియంత్రణ సక్రమంగా లేకపోవడం వల్ల చాలాసార్లు అనుమతి ఇచ్చిన దానికన్నా ఎక్కువగా ఖనిజాలను అంటే ప్రాంతాలను నాశనం చేసి ఖనిజాలు వెలికితీయడం జరిగింది. తద్వారా విలువైన ఖనిజ సంపద ప్రజలకు అందకుండా అవి కంపెనీలు తమ స్వార్థానికి వాడుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా ప్రభుత్వము తర్వాత ప్రజలు చాలా నష్టపోవడం కూడా జరుగుతుంది. సో వీటిని అధిగమించడానికి ప్రభుత్వం నిరంతర ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. అయినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వ పాలసీల లోపాలు ఇంకా అలాగే కొనసాగుతున్నాయి. దాన్ని సరిదిద్దాల్సిన అవసరం కూడా మనకు ఎంతో ఉంది. సో లెట్స్ నౌ హ్యావ్ ఏ లుక్ ఎట్ హౌ ద మినరల్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ద సింగరేణింగ్ కాలేజ్ కంపెనీ లిమిటెడ్. మన సింగరేణింగ్ కాలేజ్లలో ఏ విధంగా బొగ్గును వెలికి తీస్తారు అనేది ఒక చిన్న వీడియో ద్వారా మనము తెలుసుకుందాము. ప్రస్తుత పాఠ్యాంశంలో తెలంగాణలోని ఆనుకుని ఉన్న పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, ఆదిలాబాద్, నిజాం రాజు కొనుగోలు చేశారు. మొదలగు వాటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. తెలంగాణలోని గోదావరి నదిని ఆనుకుని ఉన్న పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, ఆదిలాబాద్, భద్రాద్రి, జగిత్యాల, జయశంకర్ జిల్లాల్లో బొగ్గు విస్తారంగా లభిస్తున్నది. ఈ బొగ్గును సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ వెలికి తీస్తుంది. దీనిని 1886లో ఒక ప్రైవేట్ బ్రిటిష్ కంపెనీ నెలకొల్పింది. 1920లో దీనిని హైదరాబాద్ నిజాం రాజు కొనుగోలు చేశారు. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారత ప్రభుత్వం దీన్ని జాతీయం చేసింది. ప్రస్తుతం ఇది భారత ప్రభుత్వం, తెలంగాణ రాష్ట్రాల ఉమ్మడి కంపెనీ. ఈ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణలో 15 ఓపెన్ క్యాస్ట్ గనులు, 35 భూగర్భ గనుల్లో బొగ్గు వెలికి తీత జరుగుతున్నది. దాదాపు 65,000 మంది ఉద్యోగులు ఇందులో పనిచేస్తున్నారు.
సింగరేణి జై సిరులవేణి జై కల్పవల్లి జై సింగరేణి జై సింగరేణి జై సిరులవేణి జై కల్పవల్లి జై జై కన్నతల్లి తెలంగాణములో గోదావరి బడి జన్మించినది మన సింగరేణి ఖమ్మం కరీంనగర్ వరంగల్లు ఆదిలాబాదులో విలసినది నల్లని బంగారు సిరులను తీసి తెలుగు తల్లి ముద్దు బిడ్డగినది జై సింగరేణి జై సింగరేణి జై సిరులవేణి జై కల్పవల్లి జై జై కన్నతల్లి ఖనిజాల వెలికితీత జరిగే ప్రాంతాన్ని మనం గని అని పిలుస్తాం. ఈ గనుల్లో బొగ్గు వెలికితీత ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతుందో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. భూమి లోపలి పొరల్లో బొగ్గు దొరుకుతుందనేది మనందరికి తెలిసిన విషయం. భూ ఉపరితలాన్ని తవ్వుతూ దాదాపు 200 నుంచి 300 మీటర్ల లోతు వరకు వెళ్తే బొగ్గు పొరలు తగులుతాయి. ఈ విధంగా తవ్వుతూ లోనికి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సొరంగం కూలిపోవటం లేదా అందులో నీరు చేరటం, విషవాయువులు చేరటం, అగ్ని ప్రమాదాలు మొదలగునవి సంభవిస్తాయి. తరచుగా సంభవించే ఇటువంటి ప్రమాదాలను నివారించడానికి కార్మికుల భద్రత కోసం సింగరేణి కంపెనీ యాజమాన్యం అనేక ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. కార్మికులు కూడా అనేక జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ బొగ్గును తవ్వుతారు. ముఖ్యంగా తమ వెంట భద్రతా పరికరాలను తీసుకొని, అనగా వెలుతురునిచ్చే హెల్మెట్, విషవాయువులను గుర్తించే సెన్సార్లు మొదలగు పరికరాలతో కార్మికులు గనుల్లో ప్రవేశిస్తారు. కార్మికులు గని లోపలికి బయటికి రావడానికి ఒక లిఫ్ట్ ఉంటుంది. గనుల్లో చాలా సార్లు నీరు చేరుతూ ఉంటుంది. దానిని బయటకు పంపడానికి ఒక మోటారు పంపు, పైపులు అమర్చబడి ఉంటాయి. గనిలోకి వెలుతురు కోసం విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థ కూడా ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. తవ్విన బొగ్గును పైకి చేరవేయడానికి రైలు పట్టాల వంటివి ఏర్పాటు చేస్తారు. చిన్న చిన్న బల్లల్లో బొగ్గును నింపి ఈ పట్టాల ద్వారా లిఫ్ట్ వరకు తీసుకెళ్తారు. తర్వాత లిఫ్ట్ ద్వారా పైకి తీసుకెళ్తారు. కోల్ సీమ్ అని పిలిచే బొగ్గు గోడలను కార్మికులు తవ్వుతూ బొగ్గును బల్లెలో తరలిస్తుంటారు. ఈ బొగ్గు గోడలు క్షీణతకు గురి కాకుండా, ఆక్సీకరణ చెందకుండా కాంతిని పరావర్తనం చేసి వెలుతురు ఇవ్వడానికి వాటికి డోలమైట్ అనే పదార్థాన్ని పూస్తారు. బొగ్గు తవ్వే ప్రాంతాన్ని ఫేస్ లేదా ముఖం అని పిలుస్తారు. ప్రతిరోజు సూపర్వైజర్లు అనే ఉద్యోగులు బొగ్గు పొరను పరిశీలించి ఎక్కడ తవ్వాలి, ఎటువంటి భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలి మొదలగు సూచనలు కార్మికులకు ఇస్తారు. వివిధ పరికరాల సాయంతో కార్మికులు బొగ్గును పేల్చుతారు. దీనిని మనము బ్లాస్టింగ్ అని పిలుస్తాం. పేలుడు జరగడానికి ముందే కార్మికులను ప్రమాదం లేని ప్రదేశాలకు తరలిస్తారు. ఈ పేలుడు ప్రక్రియలో ఒక్కొక్కసారి బొగ్గు పొరలు కూలిపోయి కార్మికులు చనిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. కావున కార్మికులపై పైకప్పు కూలిపోకుండా ఇనుము, చెక్క దుమ్ములను ఉపయోగిస్తారు. పేలుడు జరిగిన వెంటనే పెద్ద ఎత్తున దుమ్ము, ధూళి ఏర్పడుతుంది. ఈ దుమ్ము తగ్గిన తర్వాత
కార్మికులు ఫేస్ వద్దకు వెళ్ళి డ్రిల్లింగ్ యంత్రంతో పెద్ద ముక్కలను చిన్న ముక్కలుగా కోసి బొగ్గుని కన్వేయర్ బెల్ట్ సహాయంతో రవాణా చేస్తారు. కన్వేయర్ బెల్ట్ ద్వారా పైకి వచ్చిన బొగ్గును నాణ్యత ప్రకారం వేరు చేసి ట్రక్కులు, రైలు వ్యాగన్ల ద్వారా థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలకు సరఫరా చేస్తారు. గనుల్లో పనిచేసే కార్మికుల సంక్షేమం గురించి సింగరేణి యాజమాన్యం అనేక చర్యలు తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా వారికి గృహ వసతి, రోడ్లు, మంచినీరు, విద్యుత్ సరఫరా, బడులు, ఆసుపత్రులు మొదలగునవి ఏర్పాటు చేసి నామమాత్ర రుసుపుతో సేవలు అందిస్తుంది. అదేవిధంగా కార్మికుల భద్రత, వైద్య సదుపాయాలకు గాను డైరెక్టర్ స్థాయి అధికారిని నియమించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటుంది. గని లోపల నిరంతరం పనిచేయడంతో బొగ్గు ధూళిని పీల్చడం వలన నల్ల ఊపిరితిత్తులు అనే ఒక రకమైన వ్యాధికి కార్మికులు గురవుతారు. అందుకే అలాంటి వ్యాధిగ్రస్తులను గుర్తించి సాధారణ గనుల్లో కాకుండా వేరే ప్రత్యేక విభాగాలకు బదిలీ చేస్తారు. 40 సంవత్సరాల లోపు ఉద్యోగస్తులకు ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఉచిత వైద్య పరీక్షలు చేస్తారు. అంతకు పైబడిన వయసు గల వారికి ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇటీవలి కాలంలో విద్యుత్ అవసరాలు వేగంగా పెరగడం వల్ల థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల నుంచి బొగ్గుకు బాగా డిమాండ్ పెరుగుతున్నది. అయితే తక్కువ ఉత్పాదకత వల్ల మన గనులు తగినంత బొగ్గును సరఫరా చేయలేకపోతున్నాయి. కావున సింగరేణి కంపెనీ ఉత్పత్తి పెంచడానికి ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైనింగ్ కు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నది. ఈ గనుల్లో ప్రైవేటు గుత్తేదారుల ద్వారా స్వయం చాలిత యంత్రాలను ప్రవేశపెట్టి బొగ్గు ఉత్పత్తిని పెంచుతున్నది. కానీ వీటి వల్ల ఇతర అనేక సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వీటి వల్ల చాలా తక్కువ మందికి ఉపాధి లభిస్తున్నది. పదుల సంఖ్యలో గ్రామాలు, వేలాది కుటుంబాల ప్రజలు నిరాశ్రయులవుతున్నారు. వారి జీవనోపాధి అవకాశాలు దెబ్బతింటున్నాయి. మరియు అడవుల నరికివేత వల్ల పర్యావరణానికి హాని జరుగుతున్నది. ఈ గనుల వల్ల తవ్విన మట్టి, రాళ్ళు గుట్టలుగా ఏర్పడి వాగులు, నదుల ప్రవాహానికి ఆటంకం ఏర్పడమే కాకుండా ఆ జలాలు కలుషితమై త్రాగునీటికి కొరత ఏర్పడుతున్నది. ఇటీవల కాలంలో ఉత్పత్తి ఖర్చు తగ్గించుటకు యాజమాన్యం బుల్డోజర్లు, మోటారు గ్రేడర్లు, షవల్స్, డ్రిల్స్, వాటర్ స్ప్రింక్లర్స్, ట్రక్స్ మొదలగు యంత్రాలను గనుల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నది. మరియు శాశ్వత ఉద్యోగుల సంఖ్యను తగ్గిస్తూ ఒప్పంద ఉద్యోగులు, ప్రైవేట్ వ్యక్తుల ద్వారా వివిధ పనులు చేయిస్తున్నారు. అంతేగాక ఈ గనుల చుట్టూ గల ప్రాంతాల్లో దుమ్ము ధూళి వ్యాపించడం, గనుల్లో బయటపడ్డ వ్యర్థాలను పారబోయడం వల్ల అక్కడి పర్యావరణం పూర్తిగా దెబ్బతింటున్నది. మరి విద్యార్థులు ఈ విధంగా పర్యావరణం, భూములు, ప్రజల జీవన Hello, sir.